Да? Но у меня и так фризов нет особо, так что меня все устраивает. Так что ж, у нас зима. Поехали. Такс. Давайте сразу. Скипнем ночь. У нас же все-таки день, правильно? Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it, and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Блин, а небо-то не такое отстойное, кстати. Я до этого смотрел, мне казалось, облака не двигаются. Облака двигаются, норм. Долдя, привет. А в аду нет пока. Можно для тех, кто пропустил вкратце пересказ. Да по сюжетке я прошел типа второе испытание. Посмотрели еще один этот какой-то, еще одно воспоминание. Что-то я уже даже забыл, что там было. Там показали, что это тянка вот эта, которая была в деревне, потом которая стала учиться, потом стала преподавателем. Она из своего бати волшебством вытянула изнутри из него что-то. Типа как боль его. Вот, и батя начал говорить. Вот, но все охерели с этого и сказали, что это дичь какая-то. Нельзя такое использовать. Вот, и все. В принципе, больше ничего не было. Все остальное время побочки делали. Что у нас, кстати, по побочкам? Нам нужно расчесать и покормить потомство Фестрала. Вот есть задание. Возможно, я как раз могу сейчас это сделать. Только я куда-то не туда полетел, по-моему. Да, куда я полетел вообще? Бля, вот эти картины почему тут висят? Я же все... Я убирал вроде все, нет? Оно само опять все появилось. Я не видел этого. Бомбада. Ой, не то. Фиксили. Так, а где у нас Фестрал? Фестрал у нас на этом. На пляжу. Ой, на пляжу, на болоте.
Ой. I should let Deke know about the newborn Thestrals. Settle yourself. I mean you no Случайно. harm. Хотя, в принципе, пофиг, он тут и не нужен. Пусть сидит. И чё? Смолютка. Блин, прикольно, наверное, у других тоже потомство, наверное, когда маленькие прям какие-нибудь забавные. О, потомство лунтеленка, смотрите какой. Блин, тут реально твари нарисовали лучше, чем людей. И анимации тоже. Блин, так что? Everything's all right now. Путаю постоянно. Такой дурик. В Фестралов родился малыш. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Блин, ему бы волосы подстричь. Везде. Он бы получше выглядел, мне кажется. Че дал? Что? Что? Так, встретиться с Поппи можно. Еще Мэри Портман в Раншире. Это последняя побочка, которая открыта. Можно ее потом втопить. Пока люди как раз собираются. This must be Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. У меня такой персонаж, потому что я себя таким вижу. Никак иначе. What are you up to now? Confrigo. Even more aggressive. Incendio. Stupefy. 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 Confrigo. Potato. Stupefy. Точно, у меня третий уже.
вкладка. Surely that's the last of them. Я уже забыл, что у меня еще бомбарды есть туда. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Oh no, this must be Mary. Poor woman. Есть. Хо. Паучий яд на месте, как и договаривались. Теперь ваша очередь. Скоро у меня в подвале вылупятся новые паучата, и я смогу доставить еще партию яда. Как только вы заплатите за это, разумеется. Мэри Портман. If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Капец, она, конечно, гений. Девочки, я заромансил только профессора Чесноук. Revelio. Никаких девочек. Бред как сюжет. Да, я не особо, чтобы много по сюжетке прошел, мне кажется. Это вроде новое. This is where Mary bred the spiders, they're not here now. Хотя, возможно, тут сама сюжетка супер короткая, тут ничего такого не будет. Блин, если бы мне не надо было ехать завтра, я говорю, я бы вообще не парился, спокойно сейчас по бочкам вообще сидел. A ladder. Скорее всего, так же чилил Not бы. sure I want to know where this leads. This isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. Ладно, посмотрим. I'd best be ready for whatever I may find down there. Теперь я могу, в принципе, где-то в час, полтора, наверное, врубить. Need to find and destroy all Если of что, these завтра. before the situation gets even worse. Блин, Настя она тут вырастила. This definitely goes by your parents. Да, блин. Моя проблема. Eight legs is simply too many. Revelio. Побочки потом. Нет, то есть потом уже будет неинтересно. Bombarda. Revelio. Классическая тема, когда ты игру проходишь, побочки уже не по кайфу. Потому что как бы все уже чувствуешь, что игру прошел. Смысл в этом. Подвал, ну, подвал большой. Это нормально. I need to destroy all of the exams. В Гарри Поттере такого полно. Revelio. Го побочку, потом добью учредение. А, не так прочитал. Ну я говорю. Can't let you harm Amateur any more than you already have. Пойдет. Наконец я нашла место, где можно разводить пауков. Все это время оно было прямо у меня под носом, в буквальном смысле. Почему идея с подвалом не пришла мне в голову раньше? Странно, что вообще никто до этого не додумался. Мои паучки скоро вырастут совсем большими и будут давать столько же шелка, что мне больше никогда не придется экономить на платьях. Моим лишением наступит конец. Разве это не чудесно? I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. Тут игра покупки. Не знаю. Для каждого, наверное. По-своему. Для меня норм.
Revelio. Я удовольствие получаю. Confringo. Что что лучше Форспокена. I hate to think that they see me, but I don't see them. Но на средних и слабых компах может быть Revelio. не очень комфортно играть. Confringo. Большого левела? Ой, паука большого, да. These eggs must be destroyed. Incendio. Большим пауком уже разобрались. Expelliarmus. Glacius. Defendo. Confringo. Incendio. Arresto momentum. Expelliarmus. Not my fault you're a deadly growth spider. Incendio. Defendo. That's the last of the spider sacks. Все. Так, источник появления яиц. Походу тут еще большой паукан сейчас какой-то будет. Героиня, но героиня там много. I have that spider. Confringo. Defendo. Arresto momentum. Я еще не проснулся. Bombarda. Levioso. Crucible. Блин, что на снайпера до пульса вообще жестко влияет прям. Glacius. Bombarda. Confringo. Defender. Flumendo. Expelliarmus. Arresto momentum. Confringo. Glacius. Incendio. Jesus. Такого чуть не было еще ни разу. Revelio. Жестко. Я чуть не ожидал даже. Вроде бы как я все равно его должен был победить, но это как будто как-то прям жестоко выглядело. Прям ульта Джакса. That's the last one. Фаталити. She's angry. Стоп, а это... А. Это так не ХП, да, стоп. Что-то не... My life after that. Меньше ХП было, чем у того. С прошлой комнаты. Ну, это автолевелинг, тут классно работает. Классный автолевелинг. Что обычные мобы большим левелом становятся, чем ты. А боссики такие слабенькие. У них, походу, дефолтный, ну, такой статичный левел, не меняется. Минус запрет заклинаний, но пока не знаю, пока не было. Может быть, это на что-то влияет, но хрен знает.
самом деле, вот до чего дошло, самое главное, что можно сейчас вообще эти сундуки никакие не лутать, потому что толку от них нет. Постоянно там шмотки только хуже. Мне кажется, я могу забуститься только в следующей локации внизу карты. Там только какие-то шмотки нормальные. Так, тут, кстати, продаться можно. Remarkable thing you did there, to say the least. Тут забаганный, кстати, НПЦ. Тут вся деревню сожрали пауки, типа. Но при этом тут, типа, как будто бы НПЦ стоит. Продавец. Минус просмотров стримов. Ну, минус то, что ты не сможешь сам в игры больше играть, потому что будешь думать, блин, лучше будет смотреть стримы, потому что я так классно играть не умею. Такой может быть только. Но это и плюс тоже. Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. Он напал жертвой собственной жадности. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary. What untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend, but you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Это зрелище не из приятных. Even so, you'll want to prepare yourself. The place needs something of clean-up. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. Блин, For выращивать dearly пауков departed Mary. у себя типа в хате. Can't Капец thank you enough for просто. helping to save the village from those trolls. Genius просто. Так, тут еще какая-то побочка есть. Поговори с гоблином в Хоксмите. Ну, что-то мне впадло, если честно. Гоу, чутка по сюжетке пройдем, а тут первое задание вообще. Поппи ждет вас далеко к северу от Хогвартса. Летите, насколько позволит метла. Ну, я тут уже был. Nice to see you, my young friend. Revelio. Что с сундучем было? А, тут третьего левела. Так, у меня алоха третья. Могу спокойно теперь открывать Aloha Mora. великолепные замки. Revelio. Оп, легендарочка. Я понял, почему не могу открыть. На меня типа загрелись походу чела. Везде пауки сраные.
Все или еще? Да. Revelio. Спираль коричневая. Рукояток для палочек тут, конечно, до хрена. Так, го продадимся. Wonder who lives here. Hello again, Miss Wolf. What do you have for sale? Do you know what you might be looking for? Thank you for your business. Hope you'll come and see me again. По идее, как раз надо сюжетку пройти, чтобы больше побочек открылось, чтобы второе улучшение метлы дали. Крут Борис, да, вчера рассказывали про тоже про чела, который из Анголы приехал или откуда, и даже летом в шапке ходил, потому что холодно было. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you Так, did. сейчас, секунду. Так. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntown Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Весь день на побочках сидел. Да не знаю, да просто дают квесты, типа не хочется их скипать. Это да. Другое дело, что они все однообразные. Keeping things from Gran, are we? I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Тут реально выполняешь один, типа, два квеста сюжетных, и тебе наваливают кучу побочек, в которых там заклинания открываются т.д. Но другое дело то, что я уже настолько много сделал, что мне осталось-то два всего. Трансформация, кстати, вот это, оказывается, есть. Вот она, которая немага превращает обычно обратно. A centaur. Tread carefully. Кентавр. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them.
If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Как игра? Да, прикольная. Мне нравится. He was certainly a charmer. Такая чилловая. That could have gone worse. Если нравится вселенная Гарри Centaurs aren't Поттера, то exactly fans of wizard kind. And the даже poachers aren't helping однообразные matters. квесты But why would здесь he think пока that we делать. had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the Revelio. poachers were here, perhaps we can find out why. Вот и квест. Why wouldn't they Короче, take their cages ночью with them when they подсвечивалась шкура left? тогда. Pelts. Poor beast. Still smoking. They can't have been gone long. О. Бухлишка. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Кто-то знает, тут в How процессе do игры можно пол goblin and сменить или poacher нет? Ну, interests типа персонажа align? поменять. Look, Кто-то видел на down других there. стормаках? Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Мне, конечно, нравится мой персонаж, но я все больше подумываю о том моде на леггинс. In future, Not so tough now, are you? where do they go? Expelliarmus! Levioso! Damn you! Levioso! Эй, Merlin, you'd think they were guarding the minister from himself. Reparo. What is going on here? Only one way to find out. вроде нет. Очень жаль. Revelio. Очень жаль. Ну, типа... Плохиши, походу, не знают про такое заклинание. Без понятия. Палатка браконьеров. Вот What наш Рейка in вместо метлы. Merlin's И как name? это выглядит вообще? Are those dragons? Что? Чё, битва драконов? It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much.
Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Как 3 пары. Типа 4 лапы и крылья. Я постоянно путаюсь в этом. Верно, рукокрылые. Да, мне кажется, это... Ну, ладно. Без разницы вообще, короче. Кому какое дело. Все они драконы. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? We're not quiet. You dare slay one of my own? You will fall! Arrest them and expelliarmus. Confringo. Revelio. Не знаю, они не похожи на виверн. Я виверну по-другому представляю. Revelio. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Поппи. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Они на электрическом стуле его подгоняют. But with her chained up like that. Let's even her out, shall we? Как они вообще их ловят, я не понимаю. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Жекил, мне похер. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Revelio. Мне похер на правила. Я... Это дракон. Aloha Mora. Ой, яичко. Яичко. Симпатичное, чё. All right, I have the egg. Ready. The Revelio. enemy's supplies will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ламбада.
Там еще есть в клетке. Опа, это кто? Конера, не маг. Блин, вот эти браконьеры тоже плотные. Палачи. Здесь гоблинов осталось для ачивки, кстати. Что игра прям супер громко. Сделал еще потише. For the ring at the front of her restraints. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. This way. А, я еще в муте, да? Класс. Здорово, стрелок. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Говорю, как работает с палаткой, интересно, все это. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling Типа, card. когда ты палатка маленькая, ты входишь через главный вход, и внутри она большая, да? А если ты крышу сжигаешь, то что там? Маленькая дырочка, типа, появляется, или как вообще? Как это работает? И тема то, что они освободили дракона, блин. Эти ж чел как-то до этого дракона поймали, почему такая проблема была? Ладно. Странно это. Не задавай неудобных вопросов. Нет, типа рушится чары, расширение пространства, и все схлопывается. Пон. Но дракон-то как вылетел. Может, оставим яйцо? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Может, нам оставить Поппи себе тоже? Нет такого варианта. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Revelio. Always going somewhere that way.
Попе тебя подвести, нет? Смотри, какая у меня метла крутая. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Все, даже больше побочек никаких не открылось, серьезно. Только это. Только трансформация. Заберите страницу для руководства в подземной гавани. А я это уже сделал. Здорово как. Revelio. Стоп. Ну туда. Серьезно, мне библиотеку наверх, получается, надо. Да. Я что-то думал, что-то не так, а все так. Ну, ловит типа засады с ловушками, овцами, набитыми снотворным, т.д. Обычно браконьерские методы, а тут оно злое на расстоянии удара. Я думал, что там какие-то крутые заклинания есть. Я спросил еще, что будет, если в дракона, например, авадокедавра юзнуть? Типа, было такое в лоре? Че, он тоже, типа, умрет сразу? Чумба какая-то тогда. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Сафрония Transfiguration. Франклин. Professor Weasley asked me to get something from that book. Сейчас скажешь, нет, не дам. Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Вопросы Hence, какие-то. I have created a У них small кожа обычно quiz отражает заклинания. just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Но если без этого никак нельзя. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid. Just a few questions and Блин, then я бы I'll в такой hand ситуации over просто this взял book. книгу и все. Let us begin. Наверное. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Золотой сниджет, по-моему, там был. The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Феликс Фелицис. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical Блин, что-то тут какие-то простые вопросы. Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of С бузинной Invisibility. палочкой я тоже не понял Which ball прикола. in Quidditch is the largest? То, что типа в других там в школах где-то вот это вот откуда Тянг приехал из Уганды или откуда-то там, у них там самая большая школа и там все кастуют без волшебных палочек, типа, и она говорит, что с ними типа даже лучше, как будто бы. И типа непонятно, в чем прикол тогда бузинной палочки, типа если
она типа силу особую не дает. Она типа что-то просто... Ну, палочка позволяет типа сконцентрироваться или хрен знает. Снидж, Бладжер, Квофл. Бладжер — это который сбивает, а Квофл — это, по идее, самый большой вот этот, который кидают. Он Квофл называется? The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Да, вроде да. Гермиона ж в крысу превратила. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Это фейк был? Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Можно на вопрос отвечать. Задавай. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Типа внешне поменялась. Это чего не считается в другой вид, то что превратилось? Я это именно и имел в виду. Какая правительственная организация была предшественником Министерства магии? Хрен знает. Совет волшебников какой-нибудь, наверное. Вряд ли Орден Мерлина и Международная конфедерация магов. Совет волшебников. The Wizards Council. That's correct. The Wizards Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Маленькие драконы. Антипод, перуанский змей-зуб, украинский железнобрюх. Не знаю, змей-зуб звучит так, как будто он маленький. The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Хогсмит основал. Блин. Эльфрида Клэк, Энгист из Вудкрафта. Блин, я что-то такое, что-то такое было. Вид как биологический. Блин, ну там, короче, вопрос некорректный был. По-моему, Энгист. Что-то было такое. Hengist of Woodcroft. That's right! Да. It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? С упырем. Скрытня. Блин, скрытня это кто? Хрен знает. Смеркнут, Руниспур, Демимаска. Это вообще... Понятия не имеет, это рандом. Руниспур пусть будет. A Runespore. That's incorrect. The answer was a demiguise. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Пугнуть Смеркута. Тоже хрен знает. Кто такой Смеркут? Отпугнуть. Оглушающий вряд ли. Патронус, не знаю. Блин, патрон уже дементоров отпугивает. Отталкивающий с глаз. Ну, оглушающий странно. Ну, пусть оглушающий будет. The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus charm. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Закон элементарных трансфигураций. Тоже хрен знает. Гэмп, Эванджелина Орпингтон, Лаверна де Монмаранси. Второй, ну не может быть, что несколько раз подряд второй вариант неправильный. Evangeline Orpington.
That's incorrect. The answer I was looking for was GAMP. One of the principal exceptions to GAMP's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate Девиз Хогвартса. Знание истинное волшебство, не щекочи спящего дракона. Это я знаю. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Яйца через рот. Василиск, Пепламба, Рунис-Пур. Василиск. Может, интересно. Наверное, да. А как ему еще откладывать? Никак больше. The basilisk. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Школа чародейства и волшебства Ильверморни. А это не откуда тянка вот эта приехала, как раз, которая супер огромная школа? Она в горе наговорила. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Изольда. Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Чё, как называется самое мощное приворотное зелье? Эйфорийный эликсир, веритасерум, амортенция. Блин, что-то амортенция, что-то знакомое. Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? Самый сложный They're my вопрос. most difficult questions. Давай, пофиг, до конца уж идем. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Как дела, как игра? Все ок, игра норм. Со своими косячками, но по кайф. Издание Делюкс. Чтобы пораньше поиграть, очевидно. Рон под ней ходил, в что части танцевал. Это Мартенса был, да? Так, чё, кто убил Эмерика Злого на дуэли? Блин, охренеть. Беатрис Блоксом пусть будет. Beatrix Bloxham. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Нарушение правил, при котором охотник все еще держит квофл, когда тот проходит через кольцо. Стычка, пропихивание, давиловка, пропихивание пусть будет. Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when 2 chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of где-то causing 200 с чем-то, mort. да, я не помню точно. Прям же в тенге. Я не считал. Какой необычный эффект есть у укуса пятнистого клешнепода. Укуса пятнистого клешнепода. Клешнепод. Наверное, перепонки, что-то между пальцами ног. Не зря он так назван. Webbed feet. No, the answer was bad luck. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Какое растение выделяет смердящий сок? Мимбулус мимблетония. Это что-то знакомое. Это в какой-то игре было. Блин, ну... Пусть будет оно. Mimbulus Mimbletonia. Correct. The Mimbulus Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The Pepper Up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Создал лекарство, которое легло в основу бодрящего зелья.
Пусть будет Basil. Basil Flag. Или Bowman Right. Что-то мне со вторым вариантом не везет. Сейчас опять неправильно будет. Right правильно, наверное. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? Оставил своему сыну в прыгливом горшке пожилой колдун в сказке «Колдун и прыгливый горшок». Горшок поменьше. A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Родина Снеллигастера. Северная Америка. North America. That's right. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Фонтан феи Фортуны. Невезучий? Блин, сказка про Фортуну. Сэр Невезучий пусть будет. Sir Luckless. Correct! The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Келпи это чё? А, я знаю, что это. Это лохнесское чудовище. У нас это было вроде бы. The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Первый мистер магии. Ну, Гамп уже был. Певерал, может быть, пусть. Cadmus Peverell. No, the first minister was Ulick Gamp. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. Ah, it's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. Неплохо, You should be говорит. pleased with your performance. Not many students would Мало have кто done так so хорошо well. справился. Да, Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. хоть какое-то разнообразие. I put the book back on the pedestal for you. Revelio. Здоровья. Книга трансфигурации. Средний уровень. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Так, а все, награды никакой не будет, да? Revelio. Блин, этот сундук мне все покоя не дает тоже. Так, тут надо зачилиться. Так, чё Revelio. Частичная трансфигурация. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Отсылка, наверное. Такое в Гарри Поттере было. Тут, кстати, ничего нет. Напомню, сколько тебе твои 38. 2 года где-то или
Вроде 2 года. Может, 3. Скорее 2. Revelio. Уважаемый профессор Уизли, спасибо за письмо. Отрадно слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве и хорошо для нее подходят. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОВ. Однако ваше мнение мы тоже учитываем. Мы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, и потому можете дать самые точные рекомендации, за что я бессмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем в ходе учебного года. Министр магии. Не знаю. Я видел, как у людей на 3080 типа 20 до 20 FPS проседает, так что что-то сомневаюсь, что в нее можно играть на 1070 какой-нибудь. Увидел, проигнорил, чё. Так я же сказал. Сколько или чё? Капец, кукуруза, блин. Тебе, походу, награду надо. За глухость. Выпендриваешься только в чате. На 1050 играет на низких, но 50 плюс FPS. I'm hoping she may be easier on me if you are there. That is terrifying. Can we meet at the Three Broomsticks? Так, May пошли. finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Пошли побочки. Что? Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Wow. Now, you all know what to do. Обалдеть. Что бабка творит? Бесполезная штука, вот это почему? Блин, представляешь, ты можешь камень превратить в профессора Чесноука, например. You wanted to discuss my progress so far this term, Успеваемость обсудить, давайте мою You seem попробуем. to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. С отличием, да-да, кайф. Задачи казались полезными. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Чё?
Был ли профессор Фиг каким-то образом замешан в этом или последующем обыске советник? Чё? Нет, не Not at знаю. all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. Пока мест. You are dismissed. Выглядит как имбище, конечно, лютое. Обзорная площадка. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Так, вот побочечки. Побочечки пошли. Две основные. Побочечки. Угу. Гоус Поппи. Уже решим этот. Блин, я бы на самом деле, знаете что, я бы ключи поискал. Не ключи, эти шкафы, короче. С жетонами. Их осталось, по идее, чуть-чуть совсем. 4 штуки. О, кстати, вот один еще. 3 штуки сейчас останется. Может, конечно, геморно будет последний там искать какие-то. Просто интересно, что в этом сундуке там. Может, там что-то топовое, крутое. Revelio. Что-то здесь, но не здесь, да? Зима, да, уже по идее скоро следующее даже будет. Время года, так сказать. В сундуке наряд очередной. Ну, это да, это, конечно, косяк. Revelio. Из этого немного теряется интерес. Так, тут сундук я открывал. Так, там что-то есть, замок какой-то. Alohomora. Revelio. Тут что? Пушка. Значимый магловский артефакт. Назначение этого артефакта, скорее всего, было интерпретировано не совсем верно, хотя большинство волшебников прельщает перспективу владения таким мощным оружием. Просто невероятно. Просто пушка. О, Дами-маска.
Квест ключом, если поставить, они будут подсвечиваться. Так, стоп, а Себастьян, мне 2 квеста уже, получается. Он же уже... Да, с ним 2 квеста, получается. Странно. Ладно. Может, так должно быть. Не, они не подсвечивают все равно. Aloha Mora. У тебя Хогвартс даже не прошел Рождество. А это разве как связано? У меня, например, Хэллоуин был всю осень. Кабинет алхимии — загадочная дисциплина, которую лишь в редких случаях предлагают изучать студентам старших курсов. Алхимия фокусируется на 4 природных элементах и рассказывает о науке трансмутации. Эти штуки, которые телепортируют. Сюда мне не надо. Наверное, лучше без телепортов, если я хочу искать эти все штуки. Просто бегать постепенно, типа все смотреть. 3 шкафа осталось. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Так, тут картина. Тут я, по идее, был везде. А, стоп, смотрите, тут есть домимаска еще одна. Aloha Mora. Mine now, Demi, guys. Так, а тут что? Погодите. Комната с головоломкой до пульса. Это типа еще что ли одна? Я тут типа не был, получается. Или это та же самая? Что сделали, да. Сразу чуть. Ух ты ж, ни хрена себе. Тут, кажется, посложнее. Угу. Так. То есть даже так двигать нельзя. А.
все норм. Incendio. Accio. Странно, что не объединились. Да ладно. Неизвестный наряд. Так. Ну, теперь типа следующий надо. Выглядит просто. Наверное. Так. Блин, я никак не могу эту штуку тут подвинуть. Ну хотя, если только тут прям супер гемор. Попробуем. А, у меня, кстати, тут еще есть. Я что-то про это совсем забыл. Щит. Это, получается, сейчас лишнее сделал. Дело. Ну ладно. Тут уже рестартить надо, по идее, но... Бокс. Руин от легкий сделал. Это все намного проще. Эй. Ты же уже мог. В смысле, уже мог. А, блин, тут двух хватает, серьезно? Да, я реально засморчил, похоже. Неловкая ситуация.
Я теперь запутался. Я что-то думал, мне тройную лестницу тут надо сделать. Я все вокруг этого играл. Такс. Я опять что-то жестко себя передумываю, мне кажется, сейчас буду это делать. Жестко передумывать. Бокс. Или все ок. Неужели все ок? Возможно, был какой-то способ попроще. Только непонятно, нахрена тогда вертикально еще одна нужна. Все. Или типа еще куда-то можно залезть. Наверное, все. Движущиеся портреты. Готово. Так, идем дальше. О! Так, еще один шкаф. Ищем ключик. Орда, привет. Привет, привет. Не жарко в шапке. Блин, ну на улице холодно, чё? Что, мне переодеваться каждый раз, что ли?
I've always said that travel. Так. Где я еще шкаф не взял? Вот тут есть этот мужик. Со страничкой. Levioso. Revelio. Давайте всю нижнюю часть сначала изучим. Куда тратить жетоны? Там открывается этот... какой-то сундук. Только для этого все есть. 16 жетонов собираешь, сундук открывается. Не знаю, что там. Что тут произошло? Почему нельзя? Тут я был. Так, это что? Травология. Revelio. Тут, кстати, побочка какая-то есть. Можно просто глянуть, что. Саманта Дейл. Но и не обязательно ее делать. Is everything all right? No, it's not. It's my brother William, the one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning, and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Не, Хогвартс вряд ли будет на новогоднем марафоне. Кошмар. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Да. По делам. If I'm honest, I'd say he had it coming. Normally I'd agree with you, but he's my brother. I know what he did showed abysmal judgment on his part. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Ок. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Revelio. Thank you for your help.
My family is Каждый indebted раз to you. в какие-то места уже веками никто не заходил. Там какая-то дичь происходит. Place Samantha's family crest on a sarcophagus there. Что, профессора Чесноук нет? Квестов никаких? Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see. I grew up in London, right on the Thames. Странно, что не в деревне. Здорово. That sounds lovely. All the sights and bustle of a city. To some, yes. I used to dream of living in the country, but it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. Oh, I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. Жаль, что к вам дурно относились, конечно. Students weren't more friendly. Oh, but I've given you the wrong impression. On the contrary, I was shown great kindness. In fact, a seventh year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. Was it Sirona Ryan? It was indeed. How on earth did you know that? Sirona has been a good friend to me as well. In fact, I retrieved a box of letters from Mrs. Sprottle for her. Oh, darling Mrs. Sprottle. She was always astonished I knew as much magic as I did, being Muggle-born. I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Симонов ей обещали прислать. Прикольно. Прикольно. Revelio. Так, но тут шкафов нет. Handy resource indeed, your field guide. Валер, там не на что смотреть сам. Nobody can do it. Так, go дальше шкафы искать. 2 шкафа осталось. Так, давайте сначала этот этаж. Тут... Revelio. Тут особо ничего нет. Пусто. Мод на чеснок, я уже вам говорил. Вот это вот. Профессор Гарлюк. R34. Уверен, там что-то уже должно быть. Если прям очень хочется. What if he sticks like this? Ну, вон шкаф. Стоп. Да где? Revelio. А, вот, да. Сюда. А где ключ-то этот? Еще выше, походу. Да, вон он.
Так. Все, последний шкаф остался. Не считай этого. Надо еще, кстати, на самую высокую точку подняться. Что тут что-то поменялось вообще по пэтсам? У нас все еще 0. Как тираны, типа. Класс. Погнали на сам верх. Я тогда не смог попасть, потому что не знал, как там что работает. Revelio. Confringo. Revelio. Это не самая высокая точка. А, хотя стоп, не, все правильно. Там дальше по лестнице тупик. Сейчас мне куда-то сюда. Так. Хотя там сверху, по идее, на ключ какая-то дверь закрыта, то есть я туда не смогу попасть. Что тут было, да? Да. Блин. Зря пришел сюда. Куда тогда полететь? Может полететь куда-то сюда? Просто рандомно. А зажечь? Чё вот эти штуки типа зажечь? Не знаю, мне кажется, там именно ключ какой-то нужен. Высокая астрономическая была по лору. Но я туда поднимался, что-то не оно было. Так, тут где я был? Revelio. Чё? Фига, я тут не был. Aloha Mora. Ты чё? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. One up, one to go. Какая-то... Это, походу, тайна Хогвартса какая-то сейчас решится. Судя по всему. Легендарка. Телепорт.
Прикол. Так, ну надо еще одну, значит, найти. Revelio. Он подсвечивается вообще? Что-то я не помню, он подсвечивался. Как игра сколько... Привет, Максел. Где сова-то это? Еще одна. Revelio. Я не сомневаюсь, что где-то в другом месте прям вообще там... А, вот. Вепс. Accio. Wingardium Leviosa. И... Блин, ну может их у них по порядку надо по размеру позвонить? Я только что так сделал, не сработало. Это по квесту? Понял. Зря старался, значит. You should be more careful. Revelio. Последний шкаф. Где же он? В какой части я меньше всего бегал? Тут? Блин, это основной. Тут я бегал достаточно. С этой стороны тоже. Третья тайна Хогвартса вроде нет. О, так, секу. А, ну это первый квест был здесь. Да. По идее, то есть есть еще одна. Говорили, что во второй, типа, комнате такой там лютые вообще загадки какие-то. Эндрю, какой не прошел? Какими факелами? Надеюсь, ты не про мост говоришь? Revelio. Кстати, шкаф на улице может быть.
Так, тут я был в библиотеке, шкаф. Еще найти библиотеку. Вот я, кстати, здесь не был, и тут у меня почему-то не открыты телепорты. Щёный двор, парадная лестница. Давайте открою телепорт. Про факел имею в виду по Хогвартсу разбросаны постаменты не зажженные, оба за них откроют что-то. Блин, да это охренеть все. Это рофл. Если вот эти вот зажигать надо. Они еще не зажигаются некоторые. А некоторые можно зажечь, кстати. Так, что-то пикает. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Натюрморт с грушей. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухне Хогвартса. Щекотать вот можно. Я тут не был, кстати. Жесть. Блин, столько играл, и вот до сих пор есть что-то не открыто. О, кстати, тут же вход к пуффендуйцам как раз. Ай, меня обоссали. За что? Бочки Пуффендуй. Чтобы войти в гостиную Пуффендуй, необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда, в ритме произношения имени Пенелопы Пуффендуй. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет отказано в доступе, и вас обольют уксусом. Блин. Абоссен. Как там этот трек? Помните, да? Ни хрена себе. Тут кухарят. Блин, как же кайфово эти замки открывать с обла. Сколько, интересных замков я уже открыл? 100 точно, если не больше. Просто гениальная механика. Here's a welcome treat. Delicious. Жилые помещения домовых эльфов. Очень практичные и изобретательные домовые эльфы создали для себя уютное жилище в деревенском стиле. Среди этих бочек на кухне Хогвартса. Конечно, никто и представить себе не может, что же на самом деле находится внутри, поскольку домашние эльфы владеют собственной необычной магией. Такие вот... Да. Не, прикольная тема, что вот можно вот взять бочку, и в ней у тебя огромная хата. Можно было бы так в реале. Заходишь, значит, вот это... в однушку какой-нибудь, а у тебя там чисто дворец. 10 спален там для всех гостей. Что это за столовая? Это для кого? Кухонные столы. Когда домовые эльфы Хогвартса ставят приготовленную еду на эти столы, она волшебным образом переносится на столы в большом зале, который расположен прямо над ними. Вау, я не знал про это. Прикол. Вот это круто, конечно.
Сколько мне еще до конца? Не знаю. Я вообще сегодня хотел по сюжетке идти, и вот хожу, ищу шкафы. Я вниз, кстати, по-моему, тоже не спускался ни разу. Тут, наверное, слизеринцы, да? Скрипторий. Можно переместиться. Так, тут есть эта штука. Lumos. Revelio. Не работает. Угу. Понятно. О. Раковина Слизерин. На одном из медных кранов этой, казалось бы, обычной раковины в туалете для девочек нацарапана маленькая змея. Никто не знает, что это значит. Revelio. Что же это значит? Непонятно. Блин, тут охренеть сколько всего. Lumos. Тоже вот сколько играю, не был тут ни разу. Портрет полной дамы, да, я находил. Ты не дошел до домимасок, что ли, до Лохомора? Ничего. Он прям рядом с этим, с челом, которым домимаски надо таскать. Revelio. Lumos. Alohomora. Все собрал, ну. Молодец. Но я говорю, вот там, где этот чел стоял. У двери руководства вот это вот. Вот прям там и рядом и полная дама. Revelio. Alohomora. Часовая, я не помню, что там еще. Я помню, вот там, где ходишь от призраков, ну, точнее, прятаться надо, типа. Где больничное крыло, там вот это вот. Там. Зал наказания. Этот зал, как утверждается, служил для наказания студентов, хотя физические пытки уже давно не применяются. Аура этой ужасающей практики сохранилась. Блин, а выйти никогда. Revelio. Так, это куда ведет? Мы тут по квесту сюда ходили, да, вроде бы. Стоп, что? I
had said I would. You should. You should ask her. Shan't hold my breath for that. No, I'm going to ask her this time. You said that 40 years ago. Did you see that? She looked at me. My dear mound of shoulders, I'm afraid it was I that drew her gaze. I'm going to do it. You should, before the next century. Oh, for heaven's sake, get on with it. Milady, would thou takest my hand in dance? Oh. I did it. I Jason asked. Am I смог. forgetting anything? Oh, goodness. Milady, might I borrow my body, perchance? Milady? Care to dance? Thought you'd never ask. What a handsome couple we make. Revelio. Зал для празднования юбилея смерти. Это мрачное, но просторное помещение в нижних подземельях Хогвартса идеально подходит для редких вечеринок в честь юбилеев смерти, которые празднуют призраки замка. Большинство смертных предпочли бы не посещать подобные празднества, поскольку еду намеренно подают протухшей, чтобы призраки могли уловить ее аромат. Сколько, блин, сраных шмоток насобирал. Гобелен охоты безголовых. На этом гобелене изображена охота безголовых. Группа безголовых призраков, организованная сэром Патриком Делейни Подмуром для проведения различных игр, где не требуется голова. Они печально известны тем, что отказываются принять в свои ряды гриффиндорского призрака сэра Николаса Д. Мимси Дельфингтона, поскольку он не совсем безголовый. Увы. Так, это чё? А, я тут просто не взял сундук. Такс. Не был... Так, стоп. Я, во-первых, слизеринцев не нашел. Где вход к слизеринцам? Туалеты тут. Скрипторий. Ну, туда мне, наверное, не надо. Сюда я пришел. Тут что? А, вот. Да. Так, стоп, тут я был. Ага. Так. А это тогда куда ведет? Ага, вот я, ага. Да-да-да. Тут, кстати, вот сверху типа есть как раз угу. Это выход сюда. Jesus Christ. Jesus Christ. Тут что-то, куда вот зайти нельзя. Это там я по квесту, по идее, был. Не оно. Вход напротив скриптория. Это там, где портрет вот этот.
Вот эта вот штука. Тут вход. Просто почему-то она не подписывается. Блин, что за скрипторий? А, все, скрипторий это япон. Это... Только зачем туда идти? В поисках шкафа. Ну, скорее всего, шкаф где-то за пределами. Где я еще не был. Но я не пойму, почему я вот тут не могу сверху... Как? Типа... Вот одного у меня нет. Мощеный двор. А, можно метку поставить. Пог. Так, ну-ка. Может быть, как раз я так найду этот шкаф. Не, просто в других местах описано было то, что тут вход, там, туда-сюда. Что надо сделать, чтобы тебя пустили? Так сказать, лор просто имеется. Что-то по какому-то меня долгом пути повело. Где-то тут может быть шкаф, кстати, как раз реально. Раз я тут не был. Или... Нет. Но где-то тут я шкаф точно открывал. Рядом. Ну, полетать, посмотреть. Мне, в принципе, далеко подсвечивает. Когда будет взлом? Завтра в 3. Наверное. Я думаю так. Так, вот тут где-то... Нет, не тут. Короче, надо все ТПшки открыть. Чтобы быть точно уверенным, что я везде был. Проход одноглазой ведьмы. А, так у меня все открыто, походу. Все телепорты. Угу. И что? Эндрю, ты тут еще нет? Что тебе показать? Это даму-то. Блин, чуваки, я не знаю, где я шкаф мог скипнуть. На рандоме куда-то зайти. Где мало ходил. Ну, конечно, супер огромный, я не знаю, как это можно. Кого можно найти? Фаер, привет. Стремно начну проходить сюжетку. Блин, вам что, реально неинтересно, что в том сундуке? О, это... Нет, это не оно. Я думал, это вторая...
Че в сундуке Когтевранова? Мне интересно. Куда? Куда-то, где я был уже, да? Я тут был. Мы знаем. Ясно. Казалось. Тут я вроде все зачекал, да? Вот она, полная дама, короче. Чилит. Так, вот тут я не был, кстати. Там где часовой механизм. По идее, да. Так, опа. Да. Кайф. Интересно, кстати, сколько мне до мимаска-то осталось вообще. Там в каких-то деревнях еще. Но в Хогвартсе тоже где-то я еще точно не взял. Оставалось, по-моему, 5 еще. О! А, нет, стоп, это шкаф. Это секретный вход, по идее. Это не тот шкаф. Да. Я же обрадовался. Да, это вход секретный. Щит. Блин, должно быть просто. Хогвартс, ну, большой, конечно, но не настолько, типа. Плюс у меня очень на большое расстояние просветка. Что за шкаф ищу? Ищу шкаф с ключом. Revelio. Так, это куда? Сюда. Тут я вроде все смотрел. Ну, это с каждого двора чекнем. Блин, вообще можно вот так полетать через стену и посмотреть. Но это, конечно, геморнее. Плюс не всегда вроде просвечивается. Revelio. Так, вот это куда ведет?
Вот тут был шкаф. Revelio. Так, вон там что-то есть. А, нет, не оно. Я тут только что был. SSD-шник. Samsung 970 Pro. Хороший, короче. Revelio. На крыше была решетка закрыта, а я там уже был. Вот круглая стена, я думал об этом. Так, тут квест. Насчет стены я думал, да. Сейчас посмотрим. В библиотеке, по идее, да, но не уверен на 100%. Такс. Revelio. Тут такой двор, как будто должно быть. Так, тут, кстати, мини-игра. Сюда можно зайти. Кстати говоря, сундучок открыть. Фестрил, привет. Нет, я просто хочу, блин, посмотреть, что в сундуке. Все. В сундуке когтеврана. За жетон. У меня нет цели прямо сейчас на 100% проходить. Тут я вроде все чекал. Должен был. Тут все, типа, смотрел. Тут тоже. Revelio. Все, ни хрена нет. В библиотеке говорят, ну можно попробовать. Самое главное, что мне ключ должен был попадаться. Хотя бы. Revelio. Так, тут я все чекнул.
Сверху тоже все чекнул. Так, окей, библиотека. Где она там? По идее, я брал тут. В этой в комнате снизу. Но если нет, то круто. Может, я не мог тогда еще. Блин, реально, походу, в библиотеке, кстати. Что-то сверху светится. Лол. Я что-то мимаску искал. Неужели это раскипал? Давайте я сейчас снизу все равно зачеку, еще что-то есть. Потом откроем этот шкаф. Ну да, я, наверное, чекал все снизу, типа, а этот шкаф не чекнул. Странно. Ну ладно. Хорошо, что нашли. Да, блин, прям тут я тут столько раз был, как так вообще. Найс. Так, а где там наш гостиная? Ага. Так, ну тут должно быть что-то великое. Что-то великое. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Here we go, the last house token. Time to see what's inside. Слоты пошли. Так, так. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Ну, хотя, чего я ожидал? Что, блин, там еще могло быть? Просто шмотка, блин. Скин, точнее, даже. Не, ну выглядит прикольно, конечно, что сказать. Не, ну прикольно выглядит вообще. А капюшон есть? Капюшона нет. Так, погодите. А, это скин просто, да. Без капюшона. Но это потом оставим, короче, на весну, походу. Пока холодно. В куртёхе походим. Так, ну все, тогда можно идентифицировать сейчас шмот, пойти продаться и проходить дальше. Так, шахматная доска синяя, спираль коричневая. Интересный, конечно, дизайн. Сабля коричневая. Что-то коричневые какие-то все открылись. Все коричневые. Испытание на 71% пройдено. К 100.
Плащ символом факультета. Тут еще открылся какой-то. Он, интересно, как выглядит. Простяцкий. Ну, это, конечно, элитно выглядит. Что тут? Это второй, который переливает из всех, что я видел. Все остальные статичные какие-то. Что ж. Империю. Го учить. Себастьян у нас встретится в катакомбах. Так, погодите. В каких катакомбах-то? Ты с ним здесь у нас встретится? Ни хрена себе. Обязан пройти с другие дома, чтобы чекнуть плащи. Да. Там будет такой, что другого цвета, и будет эмблемка другая. You're here. Good. Так, сейчас микропауз. Сейчас подойду. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. А в сообщении того ученика было что-нибудь еще? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, фигово, что они зимой не одеты хотя бы. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Они в фильмах тоже в мантиях ходили. Ну, в шапках хотя бы, там, не знаю. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим столом есть одно заброшенное место. Там, среди раскуроченных саркофагов, лежала странная реликвия, сила которой она обладает,
поразило меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Так, ну, телепортироваться еще не могу, так что продаться без вариков. I'm sure that foul smell is the scent of success. Короткий квест Try должен not быть. to lose your nerve just yet. Опять пауки. Вот это давно не было. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Revelio. Блин, вот мне уже даже впадло из-за одного сундука, типа... лезть просто вот сюда, например. Потому что, ну, я знаю, что там ни хрена нет полезного. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Как играется после выхода патча. Мне вчера показалось, что мне даже хуже стало. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. Так что, хз. Но у меня и до этого все норм было, и сейчас типа норм. Как же я доволен, что 40-90 сделал. Incendio. Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Confringo. Accio. Revelio. Watch your step. I nearly slipped there. Incendio. Confringo. Stupefy. Revelio. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Revelio. Exactly. We'll be fine, though. Увидеть галеон, эх, если бы можно было. This is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Bombarda! Accio, we're in the tomb. I assume hearing sounds come with the territory. Загадки, которые я уже решал. There's something here by the altar. Accio. Revelio. Incendio. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, ну, можно сюда сходить за бесполезным лутом, как обычно. We've made it this far, but clearly we have more to do. Звук разбивающихся камней камень. Тут я прям сокол. Accio. I need to find a safe way across. Это, походу, обратный путь. Что мне рассказывает.
Ничего. Так, наверное, кнопкой можно поджечь. Будет. Нет? Confringo! Incendio! Revelio! Сверху что-то и поджигать ничего. Accio! Wingardium Leviosa! Lumos! Может и так. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Rickety Bone Bridge complete. Так, секретка. Что же здесь будет? Блин, интересно. Ну-ка. Блин, ячейки заполнены. Кайф. Вот что значит не продался. Перчатки. Так, дневник студент. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Ой, надо с ним побазарить. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Все. Before we trudge on further, Босс-файт должен быть. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going Он to и need it Империус here. знает, что ли? It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Откуда ты знаешь его? Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't Сам tell выучил. Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Что нужно, чтобы научиться? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Да давай. А чё It's probably бы и не wise to know the научиться? spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries.
По-любому какую-нибудь ачивку дают, если их, типа, отказываешься и не учишь. Любой непросительный карается пожизненным Азкабаном? Серьезно? Настолько? Да ладно. Так, у меня какие-то штуки еще не выставлены тут. Так, вот сюда еще можно было бы что-то добавить. Ну, там будет вот это вот. Продолжаем. Revelio. Фига там пауканов. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. It's Инвентарь, да, это, блин, душнина с инвентарем. Попробуем. Блин, там прикольный талант есть, что трансформация превращает во взрывчатые бочки. Это, конечно, жестко. Это самое жесткое добивание, которое есть. Ну, из тех, что я видел. bit dramatic, isn't it? Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Incendio. Revelio. Так, go дальше. Вот лутай, и с этого ничего не получаю. Просто, блин, не знаю, почему-то не могу остановиться. Такой бред.
Так, тут нужно в каком-то порядке это сделать. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Тут только два, что ли? А, мне показалось, еще можно что-то открыть. Или еще можно открыть. Я еще не открыл. В сундуке с жетонами там плащ прикольный. С анимацией. Revelio. My Slytherin student was so entranced with this place. Не работает. Эй. For a moment there, I thought that'd never end. Тут клыков, пауков. Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Accio. Иллюстрация какая-то. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Не знаю. Так, блин, что он тут делает опять? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Бегите. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing.
Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Я не могу. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Мне кажется, выбора тоже нет никакого. Именно это предлагаю, нет. Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. Больше ни разу That's такого what не we agreed будет. to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know Я же what's вообще best. другой выбрал, типа, сказать. Ну, If I типа, trust him on this, I'm trusting you too. Я сказал, что не хочу Dark на его arts сторону seem ставить, а по harmless итогу until it's too late. все-таки мы уже пришли к тому, что все-таки мы уговариваем его оставить. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Was that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Ну, сейчас подумаю, что я империю на него юзнул, что ли, чё? Ой. Так, стоп. Я заблудился. Лабиринты эти. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Даже на метлу нельзя сесть. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get her. She is really honest. It only upset her. Bombarder. I should defeat you no matter how you shake. Блин, пока в Хиксиане дэмэдж не получаешь? All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke. Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Ну, на метле, если бы летели, мы побыстрее бы пришли.
We'll make them retreat. I'm handling it. Expelliarmus! I'm handling it! Жесть. Че? Жесть, непростительное заклинание. О, да. Он злым стал, жесть, или что? Он же сам себя типа зарезал? Все, она потеряла к нему уважение. What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Блин, ну, типа он мог бы любым другим способом его прикончить, конечно. What did my uncle expect me to do? Типа, а чё нужно, чтобы он типа бахнул её, типа, просто? Ну да, типа. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Типа, логика вот эта вот сратая, типа. Это нельзя делать. Снаряжение заполнено. Класс. Обожает звук, когда снаряжение заполнено. Revelio. Водокидавра сделали, смотри. А водокидавра. Ну ладно. Типа нельзя 4-3 непростительно, по факту самые мощные, от них не спастись, а от других еще есть шанс. Типа в этом логика, нельзя быть читером. Так логика, блин, типа, чё этот дед-то затриггерился? Ну, типа, а чё нужно было, чтобы гоблин, типа, бахнул, типа, эту тянку? Или что? Ну, в этом логика. Непростительно, значит, там, стрелять в человека. Или там еще что-то. А он в этот момент в тебя стреляет, просто потому что ему срать, например. Короче, тут такая вот это вот... Какое-то благородство из ничего, как бы, или не знаю. Как это назвать? What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Себастьян спас свою сестру. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named,
for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Seems a pleasant enough little place. Блин, тут что-то все деревни развалили, не так вот смотрю. Одну, вторую, уже торговцев не осталось. Короче, чуваки, забейте. Может там поспорить в чате, мне срать, короче. Надо, что он езнул там что-то. Заклинание какое-то непростительное. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так, надо на самом деле сначала было идентифицировать все это дерьмо. Перчатки какие-то двухцветные, они лучше, чем мои. О, они, кстати, подходят даже мне. Немного тоже. Хотя эти, конечно, получше выглядят, наверное. Но и тоже подходят. Давайте их прокачаем. Если использовать простительное заклинание после непростительного. Без понятия, братик. Так, от конфинга повышает урон. You should be proud of all the potions you... Так. Себастьян хочет встретиться с Надей рядом с прорицанием, поговорить с Поппи. Блин, короче, мне кажется, мы сегодня не пройдем ни хрена игру. И придется завтра, блин, после... Просто позднее подрубать. Ну и, наверное, и срать. Позднее, да позднее, чё. Эх, блин, вот на 99% уверен, что приеду завтра и мне скажут, ну, чипов нет, все, идите домой. И просто вот ради этого мне ехать хер знает куда. Как же в срата госуслуги работают просто максимально. Спортивная мантия факультета лучше, чем моя. Позвонить, узнать. В МФЦ нельзя позвонить. Ну, типа, именно в этот отдел никак не позвонить. Там справочная, только в Саратове, где шаблонный ответ.
Хрен знает. Типа вся суть в том, что мне, ну, я типа оплатил все, пошлину. Мне написано было в течение 15 дней прийти, типа. Ну вот, типа, по записи предварительной. Хотя кто-то говорит и без записи, и принимают нормально. Пришел, мне сказали, ой, да это 15 дней, это не смотрите, это типа ерунда все. Типа, записывайтесь. И там ближайшее 13 число. При том, что там не было ни хрена людей, меня не приняли. Типа, почему-то, просто, блин, впадлу было, не знаю. И потом, блин, отменили, ну, типа, чипы закончились. То есть, если меня приняли, мне бы и паспорт сделали, скорее всего, и все было вообще ок. А теперь у меня написано, что приостановлено заявление, потому что я в течение 15 дней не явился, написано. Типа, вы не явились в течение 15 дней, поэтому ваше, типа, заявление приостановлено. Плюс я еще и чипы закончились, и я еще завтра приду, и мне скажут, ну, увы, типа, вы ждите. Классическая херня какая-то такая будет. О, не знаю, вообще вот просто ничего не могу хорошего сказать. Надеюсь, хотя бы можно будет просто биометрические данные сдать и ждать, типа, когда сделают. Типа, когда появится, типа, тогда сделают. Надеюсь, хотя бы так будет. Так. Ну да, это лучше. На 2. Что ж. Я вообще в декабре сфотался, до сих пор молчат. Что-то не так вообще-то. Хотя хрен знает. Возможно, тебя тоже не хватило. Конечно, но вообще должны были уже сделать. Там идею в приглашении первом, где просто записаться, есть сообщение от ведомства, где написано, в какой день нужно прийти. Также написано обращение на то, что заявление приостановит табак услуг. Мне также было сходил на БМС, сказали, жди 2-3 месяца минимум. Это когда ты ходил? В чем проблема? Я сделал паспорт на 5 лет. Ну, я не хочу, во-первых, на 5 лет делать просто. Плюс, говорят, не во всех странах пускают. Не знаю, насколько, конечно, это правда, типа. Но не очень хочется сделать паспорт, с которым, типа, еще не во все страны можно попасть. Типа, можно потом еще сделать еще и на 10, когда чипы появятся. Типа, можно иметь 2 паспорта. Но... Такое. Неделю назад, понятно. Ну, что ж. Два, 3 месяца, получается, никуда не поедем отдыхать. Но я глянул, если в Сербию вроде можно, если что, сгонять. То есть в Сербии нужно, чтобы паспорт минимум месяц был действительно после выезда или что-то типа того. У меня до июня там, так что если вдруг хата какая-то в Сербии будет, то по идее проблем не должно быть. С тем, чтобы съездить. Поговорите с Себастьяном в крипте, поговорите с Найти рядом с классом прорицания. Давайте вот это вот сделаем. Вчера ходил на биометрику сдавать скали, в конце марта буду готов. Ну, это норм, на самом деле, 2 месяца. Типа. Надеюсь, так же будет. Да. Субсазинфу. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted Что in the woods сдается? near Отпечатки Hogsmeade. и фотка. That could have been 5 минут anything. занимает. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards.
She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Как ты стал анимагом? Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Ты выбирал свою немагическую форму? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Обалдеть. Интересно, обычный ли бизнес? Что ты при этом чувствуешь? How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Анимаг превратиться. Что за ролица может самое крутое? Я превратился в ленивца с полной деревья. Бесполезно. Почему бесполезно, блин? Зато у тебя никогда бессонницы какой-нибудь не будет. Чисто превратился, поспал, проснулся и кайф. Твоя мама не должна остановиться. We're making good progress. We can't quit now. I agree. Дракон. I have never considered quitting, Предсказуемо. even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Так. Квест просто болтовнёй был. Бывает. Поговорить с Поппи и поговорить с Себастьяном опять. С Себастьяном вроде неплохая цепочка. Го, с ним побазарим еще. How nice to see you, my young friend. Сек. Хотим к Поппи. Да Поппи не даст тебе покормить, чего? Она только заставляет кормить животных.
Revelio. Зачем вам к ней? Так, погнали. Себастьян, может, хотя бы Аваде там научит. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Что за герб ты собираешься отправить Ане? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Ok. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Поболтали тоже. Так, теперь с Поппи надо поболтать. Ну, мантия неплохая, да. Я в следующее время года ее надену. Потому что зимой не хочется в мантии ходить. Минус погружение. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. Так. I didn't want to press it before. Так. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Не знаю. Understood. Не знаю. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. Типа, 2 главы, I'd like to track that dragon down as soon as I can. Тут по временам года. Вот зима добьется. I'll let you know when I have news of her location. Весна должна быть, наверное, и все. Так, теперь, когда мне удалось открыть сундук своего факультета, нужно поделиться этими новостями с Нелли.
handy resource indeed, your field guide. Ты же I'm был. most pleased to be Зачем ты included. спрашиваешь? Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Норм. Мне норм. Wonderful. Мне нравится. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Ок. Так, что ж. Го с Амитом поговорим. Процентов игры, чуваки, без понятия сколько пройдено. Могу сказать только испытание сколько. Испытание 72%. Типа задание 67%. Я не знаю, это оно, нет. Вот. Как будто бы 9 основных заданий осталось. Побочных еще 28. Страниц 9 осталось. Выручай комната. 30 тварей надо спасти. Разведите уникальных тварей. Легендарная маскарадная маска дадут, если каждый вид, походу, развести. Но это гемор. Хотя в целом это быстро делается. Просто надо как бы заняться этим. Там по полчаса подождать. Это можно даже одновременно всех сделать, по идее. Так, говорите, тут самая верхняя точка, да? Но, блин, выше отсюда подняться нельзя. И тут не самая верхняя точка, значит. Самая верхняя, значит, выше, вон там. Мне кажется, самая верхняя точка там, где ключ нужен. Почему-то. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Блин, Lodgok. откуда он знает гоблидук? Там какой-то мы мужика встретили, который 10 лет учил его, а этот вообще школьник какой-то. Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Ты хорошо знаешь гоблидук? You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Интересно, у него будет акцент, типа... Какой-то индийский акцент на гоблидуке. Что ж, тогда пойдем к шахте. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Ни хрена себе. Куда топать? Блин, странно, у меня нет телепорта. Ладно. What are you up to now? Блин, что-то меня тэпнуло куда-то. Так, не самый лучший телепорт.
который мог быть. Incendio. Missed me. Glacier. You can't stop us. Today we are gonna learn how to develop a amp in 2 days. Let's get it. Спасибо за донат. Thank you. Thank you. Revelio. Империю, да. Ну, на самом деле бесполезная херня, как по мне. Если можно было так же, как Себастьян его использовать, то МБ, да, норм. А так? Useless shit, я бы сказал. Enjoy suffering, do you? This will not go well for you. Revelio. Так. Телепортик откроем. Off on another adventure, are we? Слышь, Империю на Огрус их выносит. Revelio. Не знаю, можно и самому просто всех вынести. И Огры еще потом тоже. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands.
Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Мы готовы. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Да, конечно, Amit, блин. Ну и опозорил просто меня. И себя, и меня опозорил. Door is looking at us. Такая же херня, что ли, как с сундуком? Expelliarmus. Yes, of course. Шахта глаз. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Теперь ты видишь, как мы идем представленный голос. Значит, все довольны все равно, что всегда были. Impressive workmanship for И so simple a веселись. device. Impressive workmanship aside, Ой, сорян. only way forward. Ага. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Телепортироваться будем? You'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Hello? You will regret. Что делать? Что делать? Expelliarmus. Помойку. Expelliarmus. Think you're clever, don't you? That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Опять с глазом. We're being watched. By the door.
Ладно. Что в секреточку пройти. Be seen by that eye. Bombardo. Incendio. Accio. Revelio. Так. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. О, легендарный сундук. Что? I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armid. See if we can find any plans. I will get to the bottom of what they've been building down here. Давай, давай. Revelio. Те же, что мы теперь видели с кодировщиком АВ1. Я без понятия, честно. Я с ним не работал. Вол молчит. That's the last Revelio. Unfortunate, really. Должно быть полно. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Хз тогда, братик. Может быть, на ютубчике есть инфа какая-то. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Я, по крайней мере, видел видосы достаточно просто, типа право один рассказывает, что там говорит, сравнивать качество этих видосов. Не, Баребух нас не смотрит, Хогвартс. Он не хочет спойлерить. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Protego. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Телескоп. Темная кепка.
Жизнь после файта восстанавливается, да? Без душки. Хотя, казалось бы, да, на максимальной сложности может быть... Должно быть даже, что не восстанавливается, но... Revelio. War is over. You're good at sneaking about. You'll see. You will regret coming again. You don't think you can defeat me, do you? Coming back this way. А, ну 4 было, блин. Я что-то думал, там вообще только одного. Ну что ж, судьба, значит, делать испытание. One less human to worry about. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Revelio. Мне сначала что-то поджечь надо, да? Revelio. А, вот этот. Right. Don't wish to be seen, do we? Incendio. Accio. Что-то откроет. Лифт. Шипы снизу зачем-то. Revelio. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. Блин, неужели это пещера для того, чтобы такие камни просто набить? Aloha Mora. Древнюю, но иногда использую. Но против таких бомжей всяких, что это толку? Она дольше кастуется. Revelio. Блин, это меня что, в самом начало закинуло, что ли? Класс. Мисклик. Блин, нахрена делал такую комнату, которая тебя возвращает в самое начало, типа, и ты еще и не можешь через нее обратно вернуться. При том, что это просто вроде как секретка, как будто бы была сделана. Бежать. Хоть знает сколько.
quiet enough. Expelliarmus, incendio. Think you're clever, don't you? Стал фуловым. Accio. Rebellion. That's the last loyalist. Unfortunate, really. Imagine most goblins to be brilliant and kind. Incendio. Expelliarmus. Defender. Infrido. Revelio. Видите. То есть все-таки вот так надо было пройти. Какой-то путь неочевидный. Где-то через двери проходить, где-то нет. Блин, надо было просто тут взять последний. Bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Просто вот не взял вот эту херню и все. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Эх, споры за лор, конечно, Гарри Поттер. Кайф. Look, the lift. Это атмосфера, конечно, в чате. Так, окошко открою, жарко, что-то капец. Сейчас, подойду секунду. Только зашел, опять стул. Капец. Как не приду, стул. Как не приду, он ест постоянно. Как не приду, значит, вот там побочки. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu.
They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. Troll despair. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Ранрак, ну, типа... Он хочет с ним подружиться, чтобы, так сказать... развалить его, но кто они до этого были, не знаю, может, друзьями когда-то. Я уже что-то и не помню, если он вообще говорил это. Так, Поппи мне написал опять. Простительное заклинание. А ты с какой целью интересуешься? Поговорить с Поппи на площадке. Тут, кстати, арена есть. Можно арену пройти по фасту. I've always said that travel broadens the mind. Так, этот меня попросит грозовой какой-то там зелье или типа того.
Revelio. Стоп, это и есть сама арена все? Это есть арена, бешеный герой какой-то? Победить печально известных врагов. Угу. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. Рагос, не понимаю, о чем вы. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Я не знаю, надо ли мне продаться. Могу попробовать. Not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula. Doors always open. You be sure to stop by soon. Revelio. Блин, как третьего лоха выучил, на самом деле особо ничего и не открывал. Ничего не попадается. Like her to forget. Так, чё, Поппи, I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Мидоры, вы меня с кем-то путаете. Что тебе послала бабушка? What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. Каким исследованием занимается твоя бабушка? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent. Так, она вернулась по локу, отследила. Как можно отследить полет дракона? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Отличная работа. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Ok. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Почему не забрать яйцо? I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No. It belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. Ну, пойдем, короче. Let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Блин, пешком опять идти, да Oh, and ё-моё. one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Опять пехом идти, блин.
There she is. Revelio. Above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Такие, как Поппи, обычно, мне кажется, отъезжают от таких драконов. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Revelio. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Expelliarmus! Revelio. Many they brought to capture. At least 10 usually. Смити, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на бар Нео. Я знаю, что ты надеешься подзаработать на ринге, но настоящая золотая жила — это акромантулы. Ты не представляешь, сколько мы с Виолет заработали на днях. К тому же на бар Нео весьма недурно. Скоро мы двинемся дальше, может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. До скорой встречи. How charming. They keep in touch with each other. Reparo. Fantastic. There she is again. She's breathtaking. From a distance. I wonder how good her eyesight is. Revelio. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Так, обузы пошли какие-то. Блин, жаль. Revelio. All just raring for a fight. What was that? Ну просто доставай яйцо и такая: смотри, яйцо. Сейчас мы еще драться не будем. Проберитесь мимо самки. Такая типа invisible, типа не работает. А, нельзя invisible, да, прикольно. Wait here. I'll run ahead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Revelio. Watch out! It's herd in there. 5. Бля, может он не попадает? Бегает с стороны в сторону. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Speedrun. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Ни хрена себе, ты чё, блин? Ясно. Тот раз что-то один раз был только выстрел. Тут, блин, спамить начала. Чё это, блин, как это вообще по лору объясняется? Что нахреначит подряд? Блин, серьезно, заново? Какие же классные контрольные точки тут тоже. Смельчак, привет. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Блин, так прилипает неудобно. Watch out! It's her domain. She'll make. Keep at it. We've just got to make it to the nest. А, то есть она просто иногда 3 раза стреляет. It's
It's a little too warm if you are. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past. Get to that opening below. If we can get to that. Да ёп. О, все, можно спидранить бутылками просто. Спамя бутылки. Brilliant. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Repair. Мосты сломаны, хрен знает. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Яйцо, 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 яйцо. Может, да, постоять рядом, нормальная тема. И сжирает. Looks like a story. Капец, она. В штанике, мне кажется, That was до дела. brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Дай мне еще минутку, чё? Да пора, погнали. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Ок. How could I have been so blind? Яйцо, 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 яйцо. Так, что, по сюжетке, получается, идем. Снятие проклятия еще есть. Значит, мне впадло туда пока. В тени шахты. Талантс. Где тут превращают в бочку? Вот он, блин, а чё бомбарда? Производит взрыв с огромным радиусом поражения. Блин, это тоже круто. Но я хочу, чтобы во взрывную бочку превращалась. После трансформации. Тоже как топ. Темка выглядит. Проклятие, да потом. Wonder who lives here. Revelio. Тут нет замков третьих.
Вроде нет. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Нападем на них. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Стелс не для меня. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Regret. Блин, топ вообще просто тема. Не зря это на 22-м левеле открывается. Revelio. Непростительно. Талисман называется. Revelio. Да. Усиливает дамаг от непростительных заклинаний. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, блин, we тут can лагеря, fight our которые way уже through, зачистил. all be discreet. Get away! Incendio. Expelliarmus. Back to the bed. Expelliarmus. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Ходил на часик, что-то новое было. Блин, а я не знаю, что за часик было. Ну, яйцо дракона вернули. Сходили, изучили планы. Типа этого Ранрока, что они там вообще делают. All over. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Revelio. Только 3 штуки. Больше не придумали. Блин, вот эта тема, то что просто Тянка придумала какую-то вселенную, просто там какие-то заклинания, и все с этим крутятся. Блин, это же на самом деле, вот если делать нехер, не так сложно придумать вселенную. Типа все равно сразу не продумаешь, а потом просто так, чисто в процессе. А если вот так случится, то вот так вот, значит. Просто выдумываешь все подряд. Все. Почему людям вот понравилось именно вот Гарри Поттер зашел, типа, например, Звездные войны какие-то, Властелин колец. That ledge is awfully high. Leviosa. Leviosa. Обесценил труда 10. Мне интересно стало,
Кто вообще первый раз нарисовал Хогвартс в таком виде, как он выглядит? Ну, вот. Архитектор какой-то, типа, по записям Роулинг, типа, вот. Как это вообще? По описанию. Блин, сейчас это изи, просто пишешь, что хочешь, и нейросеть тебе делает. Блин, я охренел, когда Кекс писал там что-то в нейросеть. Что-то бутылка кефира, что-то Хогвартс, и там просто готовый дизайн, типа, этого. Бутылки там какой-то, типа, с кефиром на фоне Хогвартса, там с какой-то наклейкой, типа, красивой, типа, вообще офигенно выглядело. Сейчас вообще думать не надо, ничего. Просто с помощью нейросети генерируешь идеи какие-то свои, и рано или поздно тебе что-то понравится. Типа новый паук. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Если особенно сначала пишешь сказку для детей и продумаешь на соответствующую глубину. Но она изначально же по-любому, да, не планировала, что вот так далеко зайдет. Все. Конечно, привет. Revelio. Bombarda. Confringo. Хорошо, что нейросеть чисто по референсам работает, сам ничего не в состоянии придумать. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyal. Боишься, что искусственный интеллект Revelio. станет? Lumos. Confringo. Revelio. Надо вообще было натягивать лицо этой Эммы Уотсон и стримить Гарри Поттера. Мне кажется, нормально можно было бы заобузить. Как Андрюха делал. Еще и с Гарри Поттером, мне кажется, вообще идеально было. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our hands. Да, с помощью нейросети, я думаю, достаточно много контента скоро появится. В целом. Так просто все делается. Хотя его уже, скорее всего, достаточно.
your bottom. You certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. На вкус и цвет, как говорится. Сейчас бы, конечно, думать, кому кто-то, почему нравится. Confringo. We can have a look around in peace. Revelio. Symbol. Above the cavern door. Confringo. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wasn't expecting that. Revelio. Когда я очнулся, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания, помню лишь его глаза. Пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help to Sebastian, unravel more of this I think I mystery. found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the... Крипто. And now for the moment of truth. It has to fit. Revelio. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. Этот чел не припрется, по идее, потому что это основной сюжет, он к этому не Who is относится. that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Chill. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Сучар, ты чё, блин? Блин, я крутцу извиняюсь. Так, поговорить с Поппи. Мне нужно поговорить с Поппи и выяснить, почему она так внезапно исчезла. Блин, с Поппи что-то цепочка какая-то долгая. Не особо мне прям она нравится, эта цепочка.
good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Что такое Snidget? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Мы уже знаем. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Говорим с кентаврами. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Браконьеров на дом. Так, у меня что-то сюжетный... А, нет, вот. Поговорите с портретом профессора Неоф Фитджеральд, который находится в зале картографии. Купить последнее обновление для метлы. Наконец. В смысле последнее? Стоп, предпоследнее, может быть? Погодите. Должно быть 3 улучшения. Там предпоследний, наверное, был написан. Hogsmeade, here I come. Нет, последнее написано. В смысле? Как последнее? Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Меня это не пугает. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Поговорить с Эмельдой Рейс. Ни хрена себе. А я тут еще так далеко не был. On another adventure, are we?
Ну что, намного быстрее стал. Ну как будто бы должен быть быстрее, но что-то не чувствуется. Как будто медленнее просто это тратится. Заряд теперь. Скорость такая же. Хотя хрен знает. Ну да, как бы так и есть. Давайте телепорты откроем, чтобы потом проще было. По пути попадаются. Может, тут еще и долгороги есть? Или пениксы? Блин, не подсвечивается что-то. Кто? Но это не оно. По идее, это птицы. Эти какие-то там болтуршайки. Revelio. Мне интересно, есть инженеры-волшебники, но вот даже метла, она по сути не меняется, но скорость растет, характеристики меняются. Получается, есть люди, которые накастовывают, придумывают нужные заклады, чтобы улучшить механику метел. Ну так вот, чел, с которым я сейчас базарил, он типа этим и занимается. Придумывает апгрейды какие-то, каким-то способом там. Revelio. Так, челики, которые... The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Так, тут коты. Осик. Шарики. Тут как будто бы только один шарик. А нет. Revelio. Блин, как будто бы тут сейчас локация та, где чемпионат мира по квиддичу был в кубке огня, да? Распределять шляпу отправила актера Драконов в Финду. Ну это по каким варикам, типа ответы его? Там, блин, если по игровым ответам, там супер очевидно. Там тебе буквально как будто говорят. Такой спрашивают, на какой факультет ты хочешь. Если ты хоть немного знаком с вселенной. На сайте еще хоть что-то там немного сложнее. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Ауф. I think I know Передевайся how лето. and Ну, where это to approach здесь. the centaurs about protecting the Slytherins. Meet me in the Forbidden Forest. Или стоп, или там тоже было лето. Стоп, погодите. Да нет, тут же зима была. Revelio. Может быть такое? Так. Так, тут пушишки.
портики не открываем. You can't imagine how inconvenient travel was before I... Не, время года меняется, по идее, когда ты появляешься в этом. Ravenclaw, over here. В спальне, типа. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. Сказать, иду советик. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Блин. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a что time именно ты хочешь? you won't be Нормальную able to еду beat. какую-то или фастфуд, типа? Или просто не можешь из чего-то выбрать? Если не можешь из чего-то выбрать, то скажи, We'll я soon see how I выберу. fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. С фастфуда. Brilliant flying, if I do say so myself. That wasn't too difficult. 2 минуты. Блин, интересно, так же тяжело покорить или уже типа изи на первое место прийти? This is going well. Excellent. Блин, вот это вот херово сейчас было. Ладно, мне кажется, тут запас вообще бешеный должен быть. То есть тут ошибки не настолько непростительные. I do say so myself. That wasn't too bad. That was quite something. Первое время. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Ну, так соперничество из семьи передается по Do you get your наследству. competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop Первая after гонка a на curse интересном took his турнире. Да knees не, out. вторая тоже непростая. Said it was the Gryffindor beater. And me,
I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. You take care of yourself. В Хогвартсе же делали мост на Леггинса. Да я видел. I should let Mr. Я Weeks know же that this is his спрашивал, best upgrade блин, yet. 13.74, сука, то есть хуже пролетел, смотрите. Блин, а мог с первого раза быть. Я там зафакапился в одном месте. Made it. Going well. Excellent. Что-то много лишних движений. Brilliant flying, if I do say so myself. Супер похоже на Звездные войны, как по мне. Ой, о. Блин, что-то. Блин, первый раз справился, а тут что-то не справился с управлением. That wasn't too difficult. Да, могли бы сделать, чтобы можно было глобальный результат посмотреть. This is going well. Мне кажется, из-за того, что я шар лопнул, меня замедлило. Excellent. Как будто бы. Верон, спасибо большое. Спасибо. Brilliant flying, if I do say so myself. Так, а
Где с управлением не справился? Здесь что ли? Сейчас вроде нормис. Найс. Блин, ну к концу уже понимаешь, как надо лететь примерно, чтобы быстро лететь. Тут вообще с 3-го трая. Так, что ж. Давайте, наверное, откроем эти. Чё, тэпки? Ни одной не миссанул. Не, ну так и надо. Типа, если одну миссанешь, то ГГ вроде как. Шары тормозят, когда их хлопаешь. Но я, значит, еще и на шарах замедлился. Можно еще быстрее. Revelio. Перк, мне кажется, ты болтун. Нужен мне еще один грифон, интересно. Они типа улетают, реально? Погоди. Так, погоди. Блин, ты ссаные жабы. Чего вам надо, блин, от меня? Я тут вообще трудным делом занялся. Давай язык свой доставай. Да, с языком самая имба. Ну, то есть ваншот. Не достаю. Реально просто улетел. Ну ладно. Мне, в принципе, грифон не нужны, как бы. Мне долгороги нужны. Жабы самые противные, но, блин, пока у тебя нет еще скиллов нужных. Да. Наверное. I should investigate. Так, тут есть этот лабиринт. Revelio. Чё? Такой сундук, хрен знает где. И тут деревенский ночной колпак. Что такое? Что там? Не вижу. А, стоп, это поджечь надо. Не увидел сразу.
Eils Travels. Кто это? Известных врагов. Да. Слабовато она что-то, конечно, была. Тут, кстати, квестовая тема. Угу. Господин Грознак, я слышу, как приближаются призванные Таны Инфернала. Для меня было честью работать разрушительницей проклятий в Гринготсе. Жаль, что я слишком поздно поняла, что Тане больше нельзя доверять. В конце концов, мы ведь напарницы. Надеюсь, вы простите мне эту ошибку. Передайте моим родным, что я сражалась до последнего. Фатина. Incendio. Incendio. Да ёпт, дайте-ка стануть-то. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Revelio. Блин, трансфигурация и превращение в бочку огненную, это просто имба. Aloha Mora. Revelio. Там еще замок какой-то. Место силы. Что за карта, интересно? Bombarda. Levioso. Который я нашел. Revelio. Revelio. Тут что-то есть. Телепорт. Aloha Mora. Походу. Revelio. Shame I didn't have an audience for that one. Nice.
Revelio. Levioso. Revelio. Такс. Ну, откуда их столько? Incendio. Aloha Mora. Олега. Тут уже, кстати, могут быть нормальные шмотки, потому что это локация высокого уровня. Revelio. Incendio. Revelio. Confringo. Revelio. Incendio. Я не знаю, юзал ли я эту магию на этих. Там есть ачивка на каждого юзнуть древнюю магию. Revelio. This looks intriguing. Серьезно? Блин, интересно, что это значит? Фрагмент загадочной карты. Тут флипенда, типа, надо юзать. Блин. Это где это? Может, квест какой-то вообще должен быть. Спасение. Так, может быть, здесь? Как будто бы похоже. По карте. Ну и телепорт тут есть, тем более. How nice to see you, my young friend. Revelio. Confringo. Угу. Так, так. Ага. Revelio. Ага. И что? Confringo. Ага. Revelio. Confringo. Так. Как будто бы тут что-то другое должно быть. Блин, вот это вот вообще ни хрена непонятно, если честно. Но это как будто бы река, типа. Если так смотреть, то это вроде как похоже. Ну вот тут тоже есть что-то.
Тут кажется, как будто у меня что-то нет. Потому что вообще ничего не подсвечивается. Bombarda. Levioso. Cabalso. Defendo. Confrido. Glacius. Flipendo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Arresto Momentum. Sendo. Bombarda. Вот бы в файте можно было так накидывать без КД. Так. Какие-то зверушки есть. Так, стоп, это куда? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Ну давай. Ну. Wingardium Leviosa. Repulsor. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. This could prove dangerous if I'm not careful. Так, ну что, просто обычный сундук, как всегда. Это ж меня ждет. Revelio. Что один сундук. Да, да, это оно. Класс. Чуваки, кто-то вызывал подскачку? Я честно не помню, что вызывал. Revelio. Для испытания. Expelliarmus. Bombarda. Repulsor. Accio. А, ну да. Пока не жмакнешь. Смысла нет. Here's a pleasant surprise. Блин, ну вот эти испытания Мерлина, конечно, не впадло делать уже. Там еще 20 штук надо, по-моему. Что-то такое себе. Почему он его Левиоса не понимает?
все предметы поднимает, а этот нет. Так, если выбирать, походу. What's that? Settle. Да, некоторые темы тут, вот эти, вот, говорю, пещеры, ты типа что-то делаешь, там, блин, думаешь, что надо, как пронести там. А потом раз, и там просто обычный сундук. Ну, типа, вообще. Кайф. Эти, кстати, вообще можно не зачищать, по-моему. Можно сундук открывать и все. Они просто ФК стоят. Revelio. Стол. Тут фестралы. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Большой пес. Блин, что он тут? Нифига. А как тогда? А как? Че? Ножками надо бежать? Incendio. Revelio. Ну окей. Тоже выглядит как квестовое место. I was out good. I'm better. Are you quite finished? It's Then the student who stopped us at Spellcroft. And I'm that student that beaten our attendance in the tower. this is almost too easy. You find this out. Bombarda. Levioso. Repulsor. Что-то отлетело, ладно. Revelio. За астрономические столы. Да и как и за все, блин, скины просто. Тут награды могут быть. Блин, выглядит так, как будто они хотели сделать, что тут должен по цепочке подниматься. Revelio. Так. Handy resource indeed. Your Башня с field туннелем. Revelio. Сюда зайти нельзя. Окей. Тут пещера какая-то. Пещера с сундуком. Что ж. I should investigate. Фестрал, Вупер.
Болтрушайка. Болтрушайка. Блин, неужели я нигде так и не нашел этих? Дугорога. Вот тут вот только осталось, если... Может быть... Давайте последний раз туда вот сейчас летаем. И пойдем дальше. Квест проходить. Что там еще надо? Everything all right? 5, if you've got some wiggle... Рябиновый отвар, держи. Spiders do. You've saved most stay. Oh, and thank you. Кажется, мне зелень кидал. Revelio. Calamity. The very moment I don't have every one of you standing in my life, someone messing about. Revelio. Так, тут арена какая должна быть. It's exhausting. Standing here all day waiting to do Rockwood's work for it. Get over here, you insolent slut! The hunt begins. Thought you could hide from me, did you? Oh, what a nice you're What? Second time. Notice you ain't wearing that goblin helm you stole. Did I hurt you? Petrificus totality! Still, flash of instant. Levioso. Е-мое. How nice to see you, my young friend. Так, а что тут за арена? Мне типа всех надо вот этих бахнуть. А, да, Сильван Сейлвин, вот. Блин, его нельзя превратить. Is that the best? Да, блин. Expulso. Expulso. Блин, заморозка плюс какой-то спел, это вообще... Какие же бесячие снайперы эти. Спину высирают, блин, чуть-чуть. Да откуда? Все?
Блин, еще жива, что ли? Да, заморозка. Заморозка плюс разрезание не контрится вообще. Андрюшка, ну я тебя не просил же писать. Спасибо, конечно, но как бы нахера ты это написал? Revelio. Places. Так. Блин, звук вот этот забагался тоже. Какой раз уже? Мод для Хогвартс меняет все картины на аниме-тянок. Блин, эти анимешники, конечно. Даже не знаю, что сказать. Knowing the meat, he's likely studied here. Уже не зима, нет, еще зима. Просто локация другая. Вроде бы еще зима. Так, шары сразу разобью. Mine now, Demi, guys. Дами маска. Иди, Дами маска остался вообще супер мало. Можно было все собрать. Получить ачивку. По крайней мере, вчера было написано, что 0% собрали все Дами маски игроков. Зайдем, байт. Я не помню, как я вчера пофиксил. Гигантское тенистое дерево. Это великолепное дерево служило домом для бесчисленного количества лукотрусов, феи, даже по некоторым слухам, одного или двух авгуреев. Многие просто наслаждаются отбрасываемой им тенью. Блин, все равно осталось как так-то. Alohomora. Как я фиксил это звука. Arresto momentum. Bombarda. Levioso. Repulsor. Defender. Confringo. Flipendo. Expelliarmus. Accio. О. Все. Revelio. Revelio. Миллион сундуков опять. Alohomora. Так, надо продаться чем будет. Торговец рядом.
Скорее всего, уже фулл почти. Revelio. I know a mud. It's like a place right out of a storybook. Excuse me, Madam Navarro. Bella Navarro. May I help you? What is it you sell, Madam Navarro? Potion ingredients mostly. Выглядит только There's a немного tiny bit of по-другому. profit to be made from the most unassuming things. I assume you've studied potions at Hogwarts? Professor Sharp's class. Yes. Then you should know enough to appreciate my inventory. Гремучая Ива, не знаю. What do you have for sale? Let's see how I Может, can есть. assist you, my lovely. Я не смотрел что-то, но рандомно она мне Aren't не you попадалась. I'll be happy to take this off your hands. Блин, дерьма насобирал. Очки лучше, чем у меня. Что? Вот легендарные очки, кстати, что-то не попадаются. Thank you for your time, my sweet. Revelio. Alohomora. Revelio. Пейзажные картины. Alohomora. Просто обчищаю, блин, деревню какую-то. Вот придумали, конечно. Его посадили во времена мародеров. Ее задача хранить потайной лаз, идущий к лежащей хижине, где прятали люпина. Поэтому не попадается. Revelio. В смысле, та, которая в тайной комнате? Чё? Так, тут какая-то The квест. Ashwinders cannot be allowed to run roughshod over our way of life. Только срать на эту. Так, тут ничего нет. Тут есть еще местечко, где не открыто ничего. Revelio. Нет, страница должна быть. Вроде бы. Еще шары. А, ну это как раз где этот маршрут. Что такое с магазин? Что там за уникальный квест этот? Дерьмо какое-то. Revelio. This looks intriguing.
having none of your... Яд акромантула. Чрезвычайно ценный и чрезвычайно ядовитый. Этот яд выделяется из клешни плотоядного акромантула. По очевидным причинам гораздо легче извлечь яд из мертвого паука, чем из живого. Like that again, and you'll soon find yourself with now but poach. You should never have come here. Accio. Expelliarmus. Imperial. Aha! Back for more. You're idiots. Knew you were still hanging about. Where's that gone? Cynthia? Expulso! You're done thinning our range. Accio. Arrest them. Glacier. Defend them. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Revelio. Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Засада. Блин, что тут нет ни хрена. Тут есть бабочки. Может за ним проследовать. За очередным сундуком бесполезным. Revelio. Книжные шкафы. Угу. Оно. Так, стоп, мне показалось. Гнездо фупера. Не то. Испытание. Revelio. Скорее всего, жабы будут. Кто тут? Капец. Все почти изучил, так дугорогов и не нашел. Типа вот сюда может слетать тут еще. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. You! Isn't Nora Treadwell's precious? Revelio. Острый лук. Это особенно мощный лук, используемый в некоторых отварах, в том числе в зелье от прыщей. Лучше не прикасаться к нему голыми руками. Stop right there! Так, ну все, тут все открыто. Пурпурная жаба, дирикол. Так, ну вот тут еще есть место.
Пишешь про Atomic Heart, он когда? Феникс, не знаю. Феникс, мне кажется, по сюжетке будет почему-то. Птички. Мне кажется, кстати, у меня скоро выполнится испытание на шары. Что-то я уже много их полопал. А, не, еще, нифига, есть еще 9. Как-то неровно. Такое чувство, как будто это даже не последний. Так это кто? По грифу. Что ж. Давайте вот тут точку сделаем. Вот тут можно на жопе скатиться, кстати. Кажется. Но там вроде надо шар закинуть. Так, тут пушишки. Блин, неужели реально просто пока нет возможности их поймать? Ну я же все зачекал уже. Вот тут маленький кусочек, вот тут. Вот тут. То не факт, что сюда можно вообще попасть. Тут еще есть. Давайте туда слетаем. Может быть. Not a party to attend by myself. Когда Atomic Heart выходит? Так, maybe здесь. Ну, вообще, есть вероятность, только надо, походу, подождать. Revelio. Интересно. Логово Дарморога. Да, но тут никого нет. Может, он ходит, типа? Revelio. Как-нибудь там туда-сюда. Окей, давайте днем попробуем еще раз. Ну, либо по сюжету. Все-таки. Revelio. Да. Похоже на то. Не появляется. Ладно, увы. Но в целом все равно я дофига что открыл. Тут, кстати, портал не открыл.
сути, теперь, если тут будут квесты, у меня все точки открыты. Супер быстро будет. Так, думаю, 3-4 левел нужно бить. Тут вот простое, например, испытание. Who lived here, I wonder? These Merlin trials won't get the best of me. Revelio. Так, тут нюхлеры. Не те, кто нам нужны были. This could prove dangerous if I'm not Ваня careful. вроде дропнул или что? Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Сундук сзади. Не помню, с глазом или без. Просто лего. Легендарный предмет для лица. Вау. Так, го познаем, потом продадимся по классике, потом дальше по квестам. Так, все хуже. Все хуже. О, маска 98. Что? 100? Есть 100. Офигеть. Офигеть можно. Блин, вот это, кстати, выглядит странно. $97. Так, сейчас это все прокачать надо. Палочка новая. Розовая, нифига себе, королевская розовая. И звездная светло-черная. Неплохо выглядит, кстати. Я уже, конечно, прокэч жесткий. Владение империю, долговечное проклятие. Бомбарда, взрыв огромный делает. Продано. Так, а что тут? Сокровища из проклятой. Используйте фрагмент загадочной карты, чтобы найти сокровища. Пока нет. Войдите в фамилию Дейлов. Верните. К этому челу надо вернуться как раз. Так. Тело было на... Повышает скорость заполнения индикатора древней магии. У меня тут новое есть, кстати. Дефинда дает. Давайте Дефинда накину. Урон наносим древней магии, Дефинда.
Урон от сильных заклинаний, от конфринга. Тут инсендио вставлено. Проклятым целям урон повышает. Это топ. Это улучшает экспеллярмус. Что-то мало как-то можно ставить-то. Больше ничего и нет. Ой, я не докачал. Так. Все. Так, го продадимся как раз. В магазине закупиться были крутыми шмотками. Да я что-то был, да, там были шмотки, но в чем прикол-то покупать их вообще? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Я же говорил, еще зима. Вот, кстати, все украшено. Рождество до этого разве не было? How's my favourite test flyer? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Да и перепрогрузка всегда падала. Так все норм. The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Кто про инженер спрашивал? Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Чем займетесь после? What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. До следующей I shall look встречи. forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Так, ну это только в следующий этот. Couldn't have done this without you. В следующем сезоне. Good for Mr. Weeks. Все, ладно, FPS, Mr. конечно, Weeks and I просил. do make a good 7 team. до 70, типа, стабильно почти. Какие твои любимые персонажи во вселенной Гарри Поттера? Не знаю, Снейп. Дамблдор, может быть. Еще хрен знает. Все? Хагрид. Хагрид забавный, что сказать. Но я бы не сказал. Да и нет у меня любимых персонажей никаких. Нет ни одного там такого персонажа, который типа, вау, офигеть, он крутой там. Силу Дамблдора особо и не показали, вообще никакой. Не знаю, я не смотрел последних тварей, говорят говно, но тоже там хз, там Дамблдор вообще что-то делает, нет? В Хогвартсе еще 2 домимаски осталось, кстати. Не знаю где, я там уже все обыскал. Страница руководства 138 из 150. 12 штук всего лишь осталось. Нате за пределами Хогсмита поговорить. Найдите место 3-го испытания. Поппи в запретном лесу.
Была обеспокоена судьбой сниджетов, она хочет встретиться со мной за лицо, чтобы обсудить план их спасения. Блин, интересно, вот в следующем сезоне это пропадет этот квест или нет? Вот не хочется скипать. Оказывается, есть смысл выбирать разные факультеты в Хогвартсе. За пуффендуйцы, например, есть квест, где можно по Азкабану побегать, для всех остальных нельзя. Блин, хрена себе, по Азкабану побегать прикольно звучит. Но говорили, что подводки есть там разные какие-то квесты там и т.д. I can do this. I can do this. They Так, will want to help. Отошел на секу. Размяться немного.
Намасте. Что-то Поппи ждет еще нас. Покушать, погреть. Потрага. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fine. Я думал, скипнулся как случайно, или типа того. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Горло загадками это раздражает. Я ему доверяю, кентавры многое знают. Разве лунные камни редки? Это не, разве не то, с помощью чего я строю в ручей комнате? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left.
What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by spin witches when you can. Чего? Он уже последний сделал? Серьезно? What? В смысле? Только же было предпоследнее. Что-то как-то не рассчитали, мне кажется. Обычно следующий сезон был, а тут сразу. Ок. Дракон. Не, ну кайф. Надо за последним улучшением тогда идти, чё. Капец, я сейчас буду летать. Да, кайф. Sometimes it seems all Это roads lead to верно. Hogsmeade. Это верно. Oh, hello Вообще-то. again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. 500. As always, I have a special prize for you. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Так, ну что ж. Последнее улучшение есть. Поговорите с Натти за пределами Хоксмита. Хоксмита. Пойдем поговорим. Блин, интересно, если я попробую вот эту тему, которая на Reddit написана. Типа, что, у меня вот прям реально больше фепса будет? Может, сейчас чекнуть ради интереса? Вот у меня сейчас 80, 90, 80 опять. Давайте чекнем ради прикола. Что-то мне внезапно захотелось стрим настроек устроить. 37 часов написано наигран, кстати, но это что-то мало, это бред. Так, заходим, значит, апдата, local Hogwarts Legacy. Открываем. Engine Ini. Ищем R Streaming Pool Size. Что? Но у меня тут такого нет. Точно здесь должно быть. А, добавляем следующие строки после всех остальных. Оу, yes. Блин, как это нашли вообще просто эту тему, интересно. Размер кэша. Блять, какой стрим настроек. Ты под педну оставил в лесу, ее там кентавры был бы ты человеком нахуй. Да нормально все. Нормально. Глобальные параметры. Размер кэша, шейдеров. $10 ГБ. Применить. Ну, что ж, давайте проверим, поменялось ли что-то. Что случилось? Да я просто внезапно вспомнил, что там вот это какое-то решение нашли, типа повышение FPS. Я решил просто чекнуть, работает это или нет. У меня типа вот что-то до 70-80 падает в Хоксмите зимой.
Молекула хз. Блин, стрим 6,5 часов. Не допройдем мы сегодня игру, к сожалению. Или к счастью. Блин, почему, если вот какое-то такое решение есть, разработчики не додумались до этого? Ну, FPS больше не стало, скажем так. Все, что я могу сказать. То есть это решение кал, судя по всему. Хотя оно, возможно, от каких-то фризов спасает. Короче, ясно, все эти танцы с бубнами залупка. Ждем. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Говорит с Агабусом Филбертом, Дейзи Ботвинс и Отто Диблом. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you Ей, mean? блин, как будто тоже 15 лет, блин. Почему I'm a я к ней security guard at обращаюсь? Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give. And my dearest Isco is paying the price. Знакомишься с людьми. Зачем Харлу похищать вашего супруга вместо вас? Вы сообщили Харлу что-либо о Гринготсе? Ой, короче. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get Тут evidence цепочка не against Harlow, Mrs. самая Rabe. интересная Very well. какая-то. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends.
Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Я что-то вообще потерял нить, типа квеста этого, если честно. Now hurry off before Mr. Hill returns. We're on the right track. Типа какое-то расследование, по итогу, блин, просто болтовня. Типа инфа, которая вообще не нужна. Сюжетку, но это вот побочная сюжетка. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Наконец-то. Мы совсем поговорили. Какой-то просто текстовый квест.
Это самый унылый, как бы, который был в игре. Я не знаю почему. Может, я не настроен был на такое сейчас. Просто бесполезная информация какая-то в уши. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Настроение очень последние несколько месяцев, блин, ну не знаю, найдите Анси. Попробуй хотя бы, пообщаешься с людьми. Natty must be around here somewhere. Где человек, который тебя в честь закинул? Женек вроде не появлялся пока больше. Надеюсь, хорошо. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. Тайное убежище. Так я пробовал, не получается. Пробовал спорно несколько раз заняться. Каждый раз болеть начинал через пару дней. There must be another way forward. Надо не спортом, физкультурой заниматься, чтобы не болеть. Наоборот. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Стихов не обязательно. I'd better be sure I'm not seen. Не знаю, просто если ты хочешь реально, ну, хочешь с кем-то познакомиться, да, блин, столько возможностей, как бы, хереть. 7000 человек на планете, а ты, блин, не можешь найти с кем пообщаться. Сдаешься. Блин, сквозь лестницу провалился. Revelio. Life ends here. Shame. Listen. Defender. Made a great Expelliarmus. Incendio. Incendio. Had enough. See your knee. Barely felt anything at all. Expelliarmus. Electricity. Incendio. Expelliarmus. Now where did it go? Bombarda. Levioso. Ламбада. Glacius. Confringo. Incendio. Arresto Movendicendo. Defendo. Confringo. Сам плотный, конечно. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa.
Revelio. Леонзер, не знаю, можете работу там найти. Будешь общаться на работе с людьми. А то вот это вот в игрушку играешься. Капец. Конечно. А пить плохо вообще, понятненько. Aloha Mora. Есть. Revelio. Капец, тебе не угодишь. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. Ну, блин, в такси большинство людей не любят, наоборот, когда с ними разговаривать. Well done. I knew it was Я, nearby. например, не люблю. Now, you best stand back. Сомнительно. One never knows how a curse will react to being Самое broken. такое найти увлечение какое-то, и просто по этому увлечению найти, соответственно, единомышленников. Самое, по-моему, базовое. Incendio. Thank you, Mr. Всегда Isco. могут быть пьяные. My pleasure. And thank you, my friend. Это может в We owe минус our lives to your сработать. bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Revelio. Paid for a fight. These Ashwinders must pay. Блин, как я книжку не нашел-то? Я же вроде все зачекал. Ты мил мне, словно Авгурии, чья песня предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильнее и пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай, ведь в нашу встречу роковую я навсегда попал в рай. Вау, вот это да. Это, конечно, классно. Revelio. Фонарь из тыквы. Дорогого-то, я перечитал твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу. Но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги. И я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. He wanted me to destroy this if I found it. В смысле, Леонзер, так а чё, в чем они не правы? Причем тут рофлы? Это база пишете. Ты сначала попробуй, а потом подумай еще раз.
Ну, типа, сходить на танцы, это, типа, много раз слышал такое, кстати, да, записаться. Там сейчас зачастую дофига тянок туда. Но хз, на самом деле. Как на самом деле все. Возможно, заговор учителей по танцам. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Закончился. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Снятие проклятия. Короче, так. Сюжеточка. Поговорить с профессором в картографии. Внутренний двор колокольной башни. Блин, неужели никак ближе нет проходов? Ух ты! Рождественская елка. Фига себе. Так, я видел, по-моему, это. Блин, давайте прикол, что ли, время скоротаем тут. There you are. Do you have any news of Marmaduke's crest? Так, стоп, это другой какой-то квест. Саманта Дейл. Стоп, Дейл это... Не то, короче, да, я не доделал. Че такое нахрен? Погодите, меня чё, куда меня ведет? С портретом профессора Неоф, который находится в зале картографии. Почему меня вообще в воду ведет, блин? Найс это. Найс навигация. Welcome back. Hello. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself.
You'll need to access the office while he's away. I understand. Директора надо попасть. Okay. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Корус Претикшерс. Да, у нас сюжеточка. Так, колокольный перезвон. Поговорить со студенткой Финдой в астрономическом крыле. О, это квест, который я уже типа подготовил, по идее. Там нужно колокольчики, скорее всего, еще будет искать, а я уже там был. Все сделал. Professor Fig will know what to do. Off on another adventure, are we? 142 staircases, and this is where they... Как раз узнали про тянку? Нет, только вот начали сюжет проходить. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. Но если директор сказал убрать колокола, Adelaide and Evangeline. Их убрали, а Тяночка решила, что это не круто, и надо вернуть обратно. Какая она молодец. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Что такого в этих колоколах? Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine. Вернитесь. Даже так. Понял. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear Я думал, надо будет тут бежать. I could see his Тут рифм все сделано. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Не благодари. Эффект оборотного зелья. Поговорить с профессором Фигом в его кабинете. Так, дальше сюжеточка. Шиза. Так, а вы ничего не отслеживаете, мне говорят, понял. Букскор невероятно. Никогда такого не было. Вот опять. Осуждаю, конечно. Если только в патче еще не сделать, что им 18 лет. Конечно, тогда, в принципе, Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else.
Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Интересно, Drink up and I shall explain more. Для кого у него еще есть заготовленные зелья? How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Такой вопрос возник, если выпить город на зелень, пройти в девушку, заняться сексом и потом постоянно поддерживать превращение с помощью зелья. Сможешь родить через 9 месяцев. Блин, не знаю. Надо роулинг писать, мне кажется, по этому поводу. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Да, давай тут говори. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Greetings! I mean, out of my way, children. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Ministry. I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient.
And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Well, прикольно можно... С разными челиками можно побазарить. Порофлить. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is very wrong with Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Зелье варится же хер знает сколько, оно типа не готовое как бы дали. Это неразумно. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a... Chewing with your mouth open? Where are your manners? Блин, капец, все подряд просто. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Здесь вообще не палится, конечно. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Тут Professor докопались. Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness.
You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Мне сейчас еще и выступление такое делаешь. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Да как ты смеешь? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Мне, говорит, спросил, у него говорится про власть моей семьи. В нем говорится про чистоту крови. Блин, а я не помню, если честно. Про что там девиз семьи. Про чистоту крови, наверное. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Так, можно еще это... Apologies, potion's wearing off. I best get out of sight. Нейбл, да я понял. С первого раза. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так. Так я забыл опять, как наверх лестницы Хогвартса. По идее сюда. What are you up to now? По идее сейчас письма должны еще приходить. Ничего-то никто не пишет. Как так-то? Как так-то? Aloha more. Стоп. Revelio. Профессор Гекат, после нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринготса. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе, тем временем необходимо сохранять бдительность. Профессор Шарп. Revelio.
еще. Aloha Mora. Revelio. Legendary. Окей. Окей. Revelio. Дорогая сестра, я была счастлива получить от тебя сову. Вижу, ты, как всегда, сражаешься не только с нерадивыми учениками, но и с несносным директором. Твое терпение не знает границ. К слову о терпении, спасибо тебе за все, что ты сделал для Гаррета. Чутье у тебя и вправду хорошее. Что ему нужно, так это грамотное сочетание строгости и поощрения. Признаюсь, я рада, что теперь он испытывает свои новые зелья на других учениках, а не на родственниках. И ведь он всегда преподносит это как привилегию. Вам повезло, вы попробуйте первыми. Притом не упоминая о возможных побочных эффектах. Ну, мне пора. Прости, что письмо такое короткое. Кажется, моя младшенькая зашвырнула садового гнома в соседские сливы цепелины. Опять. В общем, надеюсь, на каникулах свидимся. С любовью, Г. Блин, тут же ничего не было. А, тут за закрытой дверью. Ключ какой-то нужен. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Серьезно? Блин, мне кажется, он тут будет почему-то сейчас, сам директор все-таки. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой, чародейства, волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться сложным сном, если ей предоставляется такая возможность. Блин, кабинет прикольный. Revelio. В фильме типа. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса, как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Странно, что он не говорит. Aloha Mora. Revelio. Так, легендарка. Golden Legendary. Что еще пикает? А, вот. Дорогой Финиас, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит речь об этом каждый день. За завтраком и дуется, когда я напоминаю ей, что ты радеешь в качестве ее будущего образования. Сириус и Финиас почти не присылают мне сов, а когда и шлют, не пишут о тебе. Но я уверен, они гордятся тобой и тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сигнус уже ползает, и он всюду следует за Арктуром. А того это раздражает. Дай мне Мерлин сил. Артур выпрашивает у меня зелье невидимости, и, честно говоря, я могу его понять. Я бы, наверное, даже сварила ему это зелье, если бы мне не пришлось потом сносить хныканье Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах. Но если не получится, ничего страшного, переживем. Усула.
Сириус, тут же про другого Сириуса, наверное, говорится, да? Это рановато, типа, слишком для Блэка. Рановато как-то. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Что там в книге? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Дверь пропустил. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Это? Блин, замок с другой стороны закрыт, кстати. Нормально, что я могу его открыть? Revelio. Aloha Mora. Вот это, походу, есть самая высокая точка. Revelio. Профессор Блэк, касаемо вашего письма 20 сентября, я не стану пересматривать процедуру приема учащихся в Хогвартс. С уважением, Феррис Пэвин. Процедура приема. Типа, тоже чистую кровь, ключ доступа. Тот самый, походу. Я могу сейчас обратно пойти, интересно. Посмотреть, что там. Пожалуйста. Пожалуйста. Кто знал, что тут, блин, головоломки? Блин, неужели не сохранилось? I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Чё? Тут все открыто, конечно. Все норм. Что-то где-то пикает все равно. Там где-то наверху, наверное. It's good. Nice. Has this been under the headmaster's nose all this time? Чайку бахнем. Чек. Средства для укрепления волос, воск для усов, помада для волос, расческа жемчужины. Revelio. That must be the pedestal. Так, книжка. Прикольно, что никакой защиты нет, конечно, в этом, в кабинете. Where am I? The fuck? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Eve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Жесть. You Фига must себе, вот move это стилистика, swiftly and вау. cautiously. Use the tools you encounter to find. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs.
face. Так, у меня есть еще. Блин, нельзя талант сейчас качать. Вообще-то я качал, что я могу бегать. I should have run when I could. This is my chance. Come on, Eve. I need to time this just right. Иди нахер, блин. They're gone, for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Я не могу стрелять. I need to time this just right. И чё он сейчас не поворачивается? Блин, как я ненавижу стелс, блин. Как я просто, вот, сука, да вот одна миссия всратая. Вот зачем она добавлена вообще? Сука, кому вообще нравится, блин, прятаться от кого-то там? Сидеть и ждать просто в углу, блин, когда кто-то там пройдет. Какая залупа, блин. Чел рандомно просто поворачивается, блин, охренительно. Staircase straight ahead. Нет, мне просто это не нравится. Ladder. Perhaps they won't be able to find it. Да, вроде ничего. Пока что. Так, и чё? This is my chance. I'm coming, Neve. Ты чел, беги, чё ты стоишь-то? Too many. I must cross this road as fast as I can. Давай. Я зачем качал-то бег, если ты не бежишь? That's where I need to go, but I need to find a way past them. Да, блин. Зол непростительный в итоге. Зачем ты спрашиваешь, с какой целью? They're gone, for now. I need to get out of here. Where could Neve... Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ну, и что ты будешь стоять? Чел, беги, плиз. Nothing this way. No danger. There
must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Closed tight. No way but forward, I suppose. Now's my chance. That's the way forward. Еще меня все равно спалят, или что? Таинственная мантия. Can this be? I think I'm invisible. Какого хрена он нашел мантию невидимку? They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Сейчас типа буду искать. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. I've never felt such power. Bombada. Что-то мало заклинаний. Descendo. Revelio. Bombada. Depulso. Stupid one. Defender. Descendo. Depulso. Bombada. Descendo. Defender. Bombada. Бомбард сейчас, конечно, дамажит жестко. Взрыв охреневший. Bombada. Revelio. Думаю, тут нет смысла сундуки искать.
Блин, не понимаю, почему не все заклинания доступны. Игру норм залетает только когда это... Когда он оглушен. Блин, кстати, они достаточно быстро откатываются, даже обычно. Неужели? A simple stone. This must be for me. Простой камень. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Oh, poor Neve. Let us always honor. May her memory be a treasure to us forever. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory.
Блин, ну такое себе испытание, конечно. Но оно хотя бы разнообразное, конечно, по сравнению со вторым. Второе, типа, такое же прям как первый, 1 в 1. То есть хоть что-то. Про дары, типа. Правда, завязка не ясна, типа, какое отношение к ней имеет. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Only imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Ясно, короче, тянка поехала. Игра вообще никак не связана с фильмами, ни с Гарри, ни с тварями. Типа микроотсылки какие-то. Так, вроде как не особо. Ну, сюжетно никак, естественно. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But Первые 3, you are так. so Young? Это мне не нравится. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Пугающее зрелище. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. Что-то она на негативных эмоциях впитывала силу. Странная Ranrock тема. has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower,
Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так, одаренный герой. Так, ну сейчас время года должно смениться, нет? Так, я хочу в это. В ту дверь наверху. Смотри, что там. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented food. Спойлерить немного. Да нет. Нет, не надо. Блин, вот ты сказал, это уже спойлер, как бы. Что, спойлер в том, что смена времени года больше не будет, блин? Revelio. Я не пойму, я управлял вообще что-то или оно само? По-моему, оно само. Че это? Я сначала не понял ни хера. Это мое лицо, блин. Оказывается. Jesus Christ. Неизвестный наряд. Че, вот это самая высокая точка? Revelio. Что это? Перо приема и книга доступа. Перо приема и книга доступа были помещены сюда основателями, и с тех пор к ним никто не прикасался. Они записывают имя каждого потенциального ученика Хогвартса в тот момент, когда у них впервые появляются признаки магических способностей. Однако перо имеет более мягкий нрав, чем книга, которая иногда захлопывается до того, как имя написано, если доказательства магических наклонностей не очень существенны. Revelio. Все. Deke has some exciting news to share. Что ты хочешь? Уизли сказал, что у тебя возникла какая-то идея. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Which means it could be in danger. Надо его спасти. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Найдите пещеру.
Так, новый шмот. Блин, вот мне типа не заспойлерили, но типа заспойлерили. Про время года что-то. О, пальто, оно как раз... стоп, нет, это не как куртка выглядит. То есть, возможно, смены времени года больше не будет. Так что, может быть, уже время тогда переодеться. Хз. Че предыдущий этот... Значительно повышает урон от всех заклинаний. Дефиндо. Пальто наденем. Я хотел его надеть, когда время года сменится, я же говорю. В следующей главе... уже следующая глава. Так, погодите. Подготовьтесь к своим сов. Подготовиться к экзаменам надо. Так, сейчас, сек. Погодите. Вот, та самая пещера, кстати. В которую я не смог зайти. Я ж тут не узнаю, сменилось или нет. Надо в другое место стопнуться. Нет, все еще зима. Щит. Все еще зима. Но уже сов, типа. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oh. You're back. Nice to see you again. Ладно, давайте переоденемся тогда. Мы сейчас будем в другой части, типа, летать, в принципе, где тепло. Так. Что ж, давайте снимем шарф вообще нахер. Наверное. Да, шарфы... Но шарф тут не в тему. Что подойдет сюда? Опять вот так-то. Сбой урожая бубантюберов. Пижамы всякие.
Ну, это почти то же самое, что было, но может это лучше, типа, хз. Сейчас шапку снимем. О, нифига, у меня такая шапка была зимняя. Забавная. Жаль, тут нет этого капюшона. Ну, очки и маску что-то не хочется цеплять, наверное, все-таки. Их я там гонял вот в этих. Не, ну они, конечно, неплохо выглядят в целом. Не знаю, короче. Гонку на первое место, да, там легко было. Такие еще шмотки есть. Блин, вообще мне так нравится. Так хорошо выглядит. Я выгляжу элитно. Чисто в мокасинах. Так тоже, в принципе, не так плохо. Второй ряд, третий костюм. Какой? Вот этот? Или вот этот? Нет, если с галстуком я не хочу. Второй ряд. А, вот этот, типа? Да нет, слишком как-то... перебор. Может, что-то новое дают. Модные мантии. Не то, что мне нужно было. Странно, что тут капюшон нет реально. Ладно, гоу. Стоп. Только что же другой был. А. Давай что-то новое. Да чё, ну блин, тут одни шартаны, других шартанов нет. Блин, когда я кастую светит. Горная пещера с Фениксом. A blockade. Hogwarts poachers are already here. Revelio. Defender. Revelio.
написал, типа 2 дня или 3 что-то. Должно быть написано. Could the Phoenix be in there? Confringo. Not my fault you're a deadly great spider. Был в этом полугры, так ничего не видно со спины почти все равно. Руины. Не знаю я. Не знаю я, что сказать. Мне просто больше ничего не нравится. Ничто не выглядит так круто. Revelio. What? No. You've seen how much a single Places. You have plans for that hippogriff you stole. Gymnastics one. Thought we'd forget about that golden helm you stole. Tricky little thing. I know you don't balk at the dark. Revelio. One of my own. You. Confringo. Revelio. Incendio. Revelio. Как сюда попасть? Confringo. Revelio. Defender. Confringo. Так. С геометрическим рисунком плащ. У меня такой уже был. Да. Не знаю, короче. Тогда цепляю вот этот. Is it you being Confringo! Confringo! Now you're just getting on my... What are you, a gobstone? Incendio! You're... The Phoenix. Hello. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Where's that goblin helm, you little... Incendio. Revelio. Aloha Mora.
Сюжетки не, сейчас доп. Задание, Феникс ловим. Revelio. There it is again. Bombarda! Confringo! Oh. Revelio. Confringo! Revelio. Мне тоже ламбаду слышится иногда. Нормально. Revelio. Blazes. Defender. Такс. Revelio. Where? Blazes. Defender. Time to teach someone on any Target practice. Oh, still, you little... Incendia! Bombarda! Levioso! Confringo! That was for Highwing. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Confringo! Статуя Дермарога. Confringo! Revelio. Сейчас спит. Конечно, спит. Гарри Поттер. Все уже всем поднадоело, как обычно с новыми играми. Уже там кого-то посмотрели, там то все. Забит. А, да? А я его что-то решил на всякий случай заморозить. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. Типа вдруг он это улетит. Revelio. Куча побочек. Побочки больше смотрят. Я как смотрел, я как иду сюжеткой, так людей все меньше становится. Как я иду побочки собираю, типа всякое дерьмо, так и людей в плюс идут. Так что хрен знает. Людям интересно посмотреть, что тут можно собрать, мне кажется. Какие секреты там и т.д. Типа.
Блин, если честно, думал, на последнем улучшении я прям вообще там как пуля буду летать. Но по итогу фишка только в том, что ускорение не тратится. То есть... Revelio. Да. What's that? Easily divert. You fight about where the pumpkin. Что это такое? Что за место? Ладно, не будем пока тут ничего делать. Я так подозреваю, до Горога тоже. По квесту надо будет ловить. Как мы знаем, что выполнять все побочки. Ну, все не знаю, но так эти испытания же есть. В испытаниях количество побочек. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... Феникс тут, что ли, будет сидеть? В главном этом? Обалдеть. Еще слоты, что ли? Ёб твою, вы чё, прикалываетесь? Охренеть можно, еще слоты. Да, я думал 10 ячеек типа в инвентаре, а это, блин, это ячейки. What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful И for куда the kind потом words, эти животные and типа денутся? also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him.
Все. Фух. Вроде да. Блин, я же стул несколько раз собирал. Так, ага, нифига себе. Ок. Так, я теперь могу улучшить шмотки. Получается максимальный. Блин, а тут-то откуда? Блин, странно, что всех скиллов по 4, а этих красных 5, типа. Ну да ладно. Пушишки есть. Почему? Так, встретить Себастьяна Манны за пределами Фелдкрофта. Поговорить с Натти. И встретить Себастьяна на побережье. Бомбарда требуется. Сюжетная. Блин, это как будто бы последняя сюжетка. Хотя хрен знает. Блин, но сегодня мы не допройдем. Походу, все-таки завтра. Ну, в принципе, завтра чуть позже стартану, и как раз, может быть, там ненадолго будет. Маска карающей совы. Написано еще 5 сюжетных заданий. И за это дадут награду, как будто это последнее. Шарфа только легендарного нет. Выполнил Т9. Т9. Это последняя часть испытания. Так, у меня максимум типа. Пижама это была одинаковая. Так, сманили с тех пор, как она и мистер Боттон с помощью смогли сбежать из секретного убежища банды Пепламба. Так,
Давайте вот это снятие проклятия сделаем, то оно маячит что-то. Как раз добьем 35 левел. What are you up to now? It's like a place right out of a storybook. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Здорово, Тимофей. Да, в целом. Well, my feet didn't turn into beads. That's a good start. Норм игра. Есть свои косячки, что-то там не доработали, как обычно. Пустые какие-нибудь пещерки там, но в целом удовольствие как бы есть. Возможно, конечно, на фоне того, что играть больше не во что вообще. Ну и плюс это все-таки вселенная Гарри Поттера, которая мне нравится. Но я доволен. А ты что, прошел до конца? Был вроде. Может быть. Ну. А, да, я вот этого чела сломал. Точно. Да. Блин, сюда, кстати, нельзя телепортироваться. Да, я точно тут был. Ну, заранее подчистили все. Нормич. Добился сегодня утром. Кайфанул жестко. Где-то 56 часов ушло. Игра в целом нормальная. Плащ за жетонов, ранее. Но, да, вот. Я решил его как раз напялить. Я все ждал, что время года сменится. Еще раз. Но, судя по всему, на зиме все закончится. Поэтому пришлось куртёху раньше времени снять. И вот. Тоже в плаще решил побегать. Балдыш. Прикольно, что он светится, когда тестуешь. Я не знаю, я один день играл в оффлайне или два. Поэтому когда сколько у меня? Сейчас вообще 35 все показывается. Но это ККВ. Там, по идее, 2 стрима по 12 часов. Потом 8. Не знаю даже. Блин, когда ты... Но у меня, наверное, меньше, чем 56, когда ты успел столько наиграть, жесть. Задр. Я, наверное, сегодня даже не добью. Завтра придется. Так. Ну, в сохранениях там не full показывает, там именно сколько игрового времени. Это все-таки другое. У меня написано 39, но я ни хрена не 39 в сумме наиграл. Однозначно больше. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. За другой факультет. Ни хрена себе. Oh, I cannot Не, я thank you тоже enough. прям чистил. Ну и сегодня тоже. Просто все побочки старался делать, но что-то поднадоело. Особенно эти испытания Мерлина, их просто миллион. Там на каждом углу, и все почти одинаковые. Что-то подзабил сейчас. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was.
Well, I suppose I should be going. Там говорят, за Пуффинду есть задание какое-то в Азкабане. Of course. I certainly would be. Прикольно, что какое-то разнообразие хотя бы есть, хоть микро. Thank you again for what you did. My brother's doing well, thanks to you. Тотем дали. 35-й. Вау! Вау! 35-й левел. Обалдеть. Десцент в ударную волну. Что-то это звучит как кал. Блин, все проклятые враги умирают. Это что-то имба какая-то. Тогда надо качать, чтобы проклятие, типа, накидывалось. Эффект проклятия дольше. Враг, который находится под действием Империю, с каждым успешным ударом накладывает проклятие на другие цели. Это комбина с кедаврой жесткая. Но все равно все это звучит как посос какой-то. Ну ладно, в принципе уже качать нечего, так что срать. Вечно. Так, используй фрагмент загадочной карты, чтобы найти сокровища. Так, пока мне это и не дается. Наверное, потом встретить Себастьян, поговорить с Натти. Блин, вот думаю, сейчас может тогда стопнуть. Скорее всего, это последняя глава. Конечно, до хера побочек еще всяких. Что-то, мне кажется, на стриме я вряд ли все это буду закрывать. Те, кто знает. Типа смысла нет. Ну, типа, закрою я, типа, все эти побочки. И чё? Чё будет? Ничего. Скинчики какие-то тут откроются. Не знаю. По крайней мере, испытания Мэрилина вот эти вот просто именно насрано. Мне кажется, можно было бы испытания вот эти добить. Но даже здесь... Места силы эти 10 лет проходить. Мерлина 12 штук осталось. Созвездия не так долго. Ну, в принципе, может, не так много осталось. Страницы вообще 6 штук. Выручай комната. 13 существ. Вот разводить тварей впадлу. Супер впадлу. Темных волшебников победить. Троллей, дворняк, дуэльные уловки выполнить. Там потом, походу, 64 будет. Кек тоже. Да, короче, чуваки, пойду чилить. Давайте, спасибо большое всем, что смотрели. Надеюсь, вам понравился стрим. Давайте на всякий случай в другую ячейку сохранюсь, так чисто по приколу. Завтра будет чуть поздний стрим. Поеду, типа, пытаться сдать биометрические данные на паспорт. Мне там к 12 с чем-то. Вот. Дома, соответственно, буду, наверное, только где-то в час. Но как